Ok. Este, muy bien, bueno. Muy buenos días a todos los participantes, al profesor invitado del día de hoy y todos aquellos que siguen por YouTube. El día de hoy es el último día del Bootcamp. Esta última semana fue el desarrollo de proyectos. Tuvimos tres muy buenos grupos de estudiantes que se dedicaron a desarrollar un proyecto con sus mentores y hoy harán su presentación. I'm going to translate a little bit this in English because we also have some followers and invited guests in English, English speakers. So thank you very much. Good morning to everyone. Thank you to the participants and to the persons who are following from YouTube and to the invited professor today, César Ladera, to conclude this bootcamp. And this last week, the three groups has complete projects. We are very proud of them, and today they are going to finish with a presentation to all of us. El día de hoy, para finalizar, tenemos al profesor César Ladera, quien luego de obtener con honores sus primeros grados académicos, obtuvo su PhD en física en la Universidad de Reading en 1977. Asimismo, ingresó como docente del Departamento de Física de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, donde ocupó el cargo de coordinador de física y del decanato de estudios a distancia entre los años 80 al 83, y luego fue jefe de laboratorios de física en esta universidad desde el 2000 al 2005. Él es miembro de la Advanced Laboratory Physics Association y pasó por la Universidad de Stanford en Palo Alto, California, en Fermilab, así como muchas otras partes del mundo. Para ello pueden ir a su biografía que le hemos facilitado. También ha sido asesor con varias compañías como Inteveb. Asimismo, el profesor Ladera ha guiado un número significativo de trabajos de grado de tesis de licenciados y posgrados de física e ingeniería en áreas que abarcan la mecánica cuántica, óptica coherente, fibras ópticas, información cuántica, interferometría, acústica, óptica aplicada y educación de la física. Muchos de sus tutorados han obtenido la mención honorífica de sobresaliente por sus trabajos de grado y dos de sus tutorados han realizado sus trabajos de grado en LIGO y en Universidad de Tohoku. Entonces, así quedamos en manos del profesor para la charla de cierre. We are going to do the next talk in Spanish, so yeah, stay tuned for the presentations for the students afterwards. Thanks. Muchas gracias, profesor, y bueno, un placer para nosotros tenerlo aquí y la pantalla es suya. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación, particularmente a Manuel Morgado y de nuevo un grupo de estudiantes que forman ahora el COFI, grupo del cual estoy orgulloso porque casi todos los que están ahí fueron mis estudiantes y los recuerdo con mucho cariño. El tema ¿es posible un posgrado de ingeniería cuántica en la universidad? ¿Podemos propiciarlo hoy mismo? Voy a hacer un pequeño punto previo, pero que va a ser corto. Pasaron aproximadamente 90 años desde que ocurrieron los experimentos de Thomas Young en Londres sobre las ondas de luz y los experimentos de ondas realizados por Heinrich Hertz, ya casi finalizando el siglo XIX, que mostraron que existían las ondas electromagnéticas, confirmando la teoría electromagnética de Maxwell. De ahí en adelante pasaron 40 años antes de que apareciera el campo de la información clásica, cuando las industrias y los estados favorecieron la aparición de la radio, la TV, el radar y, por supuesto, para comenzar los 40 aparecieron las primeras computadoras clásicas. Si uno se fija bien, han pasado por pura coincidencia, no es nada importante, pero han pasado más o menos los mismos lazos de tiempo entre el primer logro de la teoría cuántica en 1905, como todos saben, y esto que tenemos hoy en día enfrente, que es lo que llamamos información cuántica.
son más o menos los mismos periodos de tiempo y es solamente un detalle. Ahora, en la etapa del desarrollo de estos dos casos, para la teoría electromagnética de Maxwell y para la teoría cuántica, para la mecánica cuántica, teoría cuántica, han participado en ambos casos al final, en los últimos dos periodos de 40 años activos, han participado poderosas empresas y organismos del Estado. Sin embargo, si uno analiza con cuidado, va a encontrar que hay una diferencia, como decimos en física, una significativa. El devenir de la información cuántica está siendo definido hoy en día en parte por los estados y en parte por la Asociación de Universidades, Laboratorios y Empresas. No es un tipo de asociación como el que existió, por ejemplo, con la red de distribución eléctrica cuando se discutía si se usaba el modelo de Alva Edison o los modelos, por ejemplo, como el que planteaba Nikola Tesla, usando corriente alterna en lugar de corriente directa. Allí, como todos sabemos, aparecieron empresas como Westinghouse y otras más. Inclusive se inició el famoso laboratorio Bell de los Estados Unidos. Ahora la situación es distinta si lo examinan con cuidado. Bueno, existe un posgrado de ingeniería cuántica en el Imperial College de Londres desde 2616. Y ese programa responde al programa de tecnología cuántica del Estado del Reino, que es el Quantum Technology Program. Otro ejemplo, por supuesto, muy cercano, los casos en Estados Unidos, el National Quantum Initiative y los estándares de información cuántica que está fijando el NIST. El NIST es el Laboratorio de Fijación de Estándares de los Estados Unidos. Y el ejemplo más importante, el más impactante es el caso de intervención de la Unión Europea cuando se da cuenta de la importancia que tiene la información cuántica y todo lo relacionado con las aplicaciones de mecánica cuántica. Y creó hace años, ya ustedes lo conocen muy bien, el famoso Quantum Technology Flagship, que tiene una iniciativa de innovación y de investigación para la información cuántica, cuyo monto es una cantidad, es una inversión notable, pasa el billón de dólares. Pero no solamente en Europa y más allá, en el mundo oriental, está el caso de las compañías, de algunas compañías químicas en Japón que se han aliado con la IBM, con el propio IBM que está en la Universidad de Kioto. Pero seguro que si examinan más a fondo encontrarán que en la India y igualmente en Australia o en China, por supuesto, allí van a entrar la intervención del Estado, las políticas del Estado y la asociación Universidades Laboratorio con Empresas que está conformando o está desarrollando lo que hoy llamamos la segunda revolución. La primera revolución cuántica, como ustedes lo pueden saber, fue simplemente el producto del impacto que tuvo el formalismo y la epistemología de la teoría cuántica. Y fue adoptada por esos grandes investigadores físicos, matemáticos y químicos que conocemos cuando estudiamos física moderna o mecánica cuántica o teoría de grupos en las universidades. Es decir, estamos hablando desde Schrödinger hasta y un poco más allá. Esa primera revolución fue impulsada por ellos, pero estaba, si se fijan bien, estaba motivada por el deseo de conocer más y aplicar más conocer más la naturaleza desde el punto de vista cuántico y adelantar cada vez formalismos que dieran un mayor conocimiento de los procesos que ocurren a nivel microscópico. Esa revolución, evidentemente, es importante para nosotros. Eso es lo que estudiamos en las universidades y en los libros de mecánica cuántica y de matemática aplicada a la mecánica cuántica. Pero ahora tenemos delante
en estos días y ya desde hace ya unas décadas esta segunda revolución cuántica. Pero ahora no está impulsada por el mero deseo de investigar y conocer mejor la naturaleza. Ahora en esta revolución están interviniendo las políticas de Estado, los gobiernos y sobre todo, sorprendentemente, está ocurriendo un matrimonio de empresas, universidades y laboratorios como nunca había ocurrido antes. Un paso fundamental necesario para la creación de cualquier posgrado, en este caso sería el posgrado de Ingeniería Cuántica en la universidad, es definir los objetivos. Si no podemos ingenuamente pensar que dando unos lineamientos generales de lo que puede ser un posgrado, cualquiera, no necesariamente ingeniería cuántica, puede ser un posgrado de cualquier área del conocimiento humano, uno puede construir ese sistema complicado que significa tener un posgrado en una área determinada del conocimiento. Por ejemplo, en el caso del posgrado de la maestría de ingeniería cuántica de Imperial College, que data del 2016, uno se encuentra que hay una lista de objetivos, yo no los tengo aquí todos, simplemente puse algunos, y los tengo ahí en inglés, pero se los puedo leer. Un objetivo es describir el estado del arte en la preparación y el control de los sistemas cuánticos y comparar las diferentes plataformas físicas para las tecnologías cuánticas, incluyendo átomos, iones y fotones. El tercer objetivo que está citado ahí es conducir trabajo apropiado, dependiente de investigación en laboratorio. El cuarto que está ahí es aplicar los conceptos de los sistemas de ingeniería para definir los requerimientos y límites de un sistema cuántico y evaluar la habilidad de ingeniería de las tecnologías basadas en mecánica cuántica. Y dejé para último el segundo porque precisamente eso es lo que marca muchas diferencias con relación a los posgrados que uno puede haber encontrado en cualquier área del conocimiento en cualquier universidad. Uno de los objetivos es proponer ideas nuevas basadas en la innovación en tecnología cuántica y evaluar críticamente el mercado posible de esas aventuras que se van a iniciar con la aplicación de las tecnologías cuánticas y encontrar alternativas y soluciones competitivas para construir un caso de negocio, presentarlo ante posibles apoyadores o compradores inclusive de acciones del programa que usted tiene por delante basado en tecnología cuántica. Esos son, por ejemplo, 4 objetivos que tiene este maestría en ingeniería cuántica de la Universidad del Imperial College de Londres. Evidentemente, en el mundo ahorita existen muchos lugares donde se ha creado o se está creando, bien sea maestrías en ingeniería cuántica o inclusive doctorados en ingeniería cuántica. Ahí está, por ejemplo, un pequeño esquema de lo que es ingeniería cuántica actualmente en la Universidad de Bristol, de nuevo en Gran Bretaña, en el Reino Unido, pero igualito le he podido presentar el programa del Colorado School of Mines o el de Columbia University en los Estados Unidos, o me verá ir a Austria y presentarle el programa que hay en una universidad de Austria que es muy conocida por ustedes. Quiero enfatizar con esto que yo no estoy refiriéndome exclusivamente a programas de ingeniería cuántica que se están dando en el Reino Unido. Los dos anteriores los cité porque están ahí a la mano. Este de Bristol es de un doctorado y usted ahí más o menos puede ver cuáles son las áreas o asignaturas o temas que abarca este posgrado. Arriba se ve que hay un requerimiento de matemática, un requerimiento de física, un requerimiento de ingeniería e inclusive un requerimiento de química. Hay 4 bloques y luego en este
esta figura aparecen en particular las asignaturas o temas que debe tener, que tiene ese programa. Entonces, por supuesto, están los fundamentos de mecánica cuántica, está fotónica, está ciencia de materiales, está la química cuántica, está el pensamiento cuántico, es decir, las diferentes áreas de las cuales nosotros vamos a hablar con más detalle en lo que sigue. Vale la pena en este momento volver a recordar a Feynman en 1982, en su famoso paper, que me imagino que ya todos ustedes lo han leído o por lo menos se han enterado de que sí, donde él afirmó que solamente un computador basado en mecánica cuántica y construido con componentes cuánticos puede ser usado para simular un sistema cuántico. Y por supuesto, viniendo de Feynman, agregó, y eventualmente el mundo físico. Y ahí tengo un ejemplo interesante de una referencia de Forbes del 2018, que hay que leerla con cuidado. No es nada nuevo, pero debo enfatizar el poder de afirmaciones. El naftaleno es un hidrocarburo conocido, sobre todo aquí en Venezuela, que tenemos refinería. Ese hidrocarburo que tiene átomos de carbono y 8 de hidrógeno puede ser modelado con 116 qubits en una computadora cuántica. Si usted tratara de usar un computador clásico, necesitaría 10 a la 34 bits para hacer lo mismo. Para ponerlo en perspectiva, 10 a la 34 bits son 7.1 millones de veces el volumen total de data que está predicho que se va a estar almacenado electrónicamente en el mundo en el 25. O sea, son 175 zettabytes. Un zettabyte es 10 a la 21 bytes. Entonces, eso nos da una idea de cuán válida era la afirmación de Feynman en el 82. Es decir, con una computadora cuántica podemos intentar modelar el comportamiento de la molécula de naftaleno, pero necesitaríamos 10 a la 34 bits en computadoras convencionales para lograr el mismo objetivo. Definitivamente, nosotros tenemos que prestarle atención a la información cuántica y tenemos que preparar a los venezolanos para esta segunda revolución cuántica que está ocurriendo delante de nosotros. Tres de las posibles aplicaciones importantes del quantum computing, de la computación cuántica, están siendo ya actualmente exploradas por las compañías petroleras y de productos químicos de los Estados Unidos. Ahí pueden meter, bueno, ustedes conocen los nombres de esos grandes consorcios petroleros y químicos de los Estados Unidos. Esas son las siguientes: desarrollar productos químicos incluyendo catalizadores y surfactantes, nuevos productos químicos, para generar catalizadores que permitan mejorar la producción del producto, producir nuevos productos. El segundo punto es la optimización de las rutas de distribución, que es el viejo problema matemático del que vende en un país un carro y empieza a pasear por todo el país para distribuir o conseguir los compradores del producto que representa. Pero no solamente ese caso clásico de matemáticas, sino que en realidad el problema de refinación, el que ha visto una planta de refinación como en Venezuela, Cardón, o las plantas que están de refinación conocidísimas de Texas y del sur de los Estados Unidos, sabe la multitud de caminos que hay en las torres de refinación y la cantidad de productos que se van produciendo en las etapas intermedias. Evidentemente es un problema difícil de resolver y es un problema mandado a hacer para una computadora cuántica. Y finalmente, una de las preocupaciones es cómo llevar los productos ya que tienen manufacturados al mercado, cómo distribuirlos. Todos esos son problemas
de cierta envergadura matemática que tenemos que resolver. Los computadores cuánticos nos permiten, nos dan una ventana de posibilidades. Y al final está uno que tiene que, es muy pertinente a Venezuela, que es la producción en los reservorios de petróleo. No voy a caer en ese tema porque es detalle, pero realmente usted cuando trata de producir petróleo, por ejemplo en Venezuela, trata de sacar el petróleo pesado que está en la faja bituminosa, se enfrenta a un problema de explotación petrolera distinto al que se tiene cuando se tiene petróleo liviano. Así que en la medida en que se pueda mejorar o conocer mejor los procesos que ocurren cuando fluye el petróleo hacia arriba a lo largo de un pozo petrolero, es importante conocer exactamente cómo se realiza y tratar entonces de optimizar el proceso abajo, de alguna manera, para expandir la producción de ese reservorio. Por ejemplo, ¿qué permitiría eso? Imagínense, si uno lograra optimizar muchos de esos pozos petroleros, podría cerrar el 10% de los pozos que están abiertos y ahorrarse una cantidad de dinero enorme. Para Venezuela, que es un productor de petróleo, ese tipo de aplicaciones que puede tener la información cuántica es fundamental. Y justifica, es una de las justificaciones de por qué deberíamos propiciar un posgrado en ingeniería cuántica en Venezuela. ¿Para quién sería un posgrado de eso? Bueno, nosotros particularmente sí en la Simón Bolívar, pero se puede extender al resto de las universidades de muchos países de Latinoamérica y del mundo entero. En el caso nuestro, se lo podríamos ofrecer a los licenciados en química, en física, en computación, en ingeniería electrónica, a ingenieros químicos, a ingenieros de materiales, y bueno, por supuesto usted puede extender la lista, pero yo simplemente quise poner ejemplos harto conocidos y que nosotros conocemos muy bien en la Universidad Simón Bolívar. Particularmente los ingenieros electrónicos estoy seguro que un ingeniero electrónico estaría interesadísimo en realizar un máster en ingeniería cuántica en la universidad si ese grado existiera. Y particularmente los ingenieros químicos, por ahí ustedes tuvieron a alguien que vino del departamento de química y le dio una charla que Albrecht, eso él sabe muy bien y lo ha practicado y lo ha hecho en su vida, pero el caso de los químicos y de los licenciados en química y los ingenieros químicos es una población que estoy seguro estaría interesado en realizar un posgrado en ingeniería cuántica. ¿Qué podríamos ofrecerle? Entonces yo voy a simplemente hacer una breve presentación general de lo que podría ser el sílabo para un programa de 1.5 años. Usted diría, bueno, tradicionalmente los posgrados de maestría en la universidad duran 2 años, entonces, y en la central también muchas universidades duran 2 años. Digo 1.5 por razones obvias. Al final hay que hacer un trabajo de grado y evidentemente el resto del 0,5 de los 2 años estaría destinado a ese trabajo de grado o a las pasantías. Aquí le debo agradecer a Manuel que me proporcionó esta información. Yo simplemente la puse un poquito en limpio, pero estas son más o menos las ideas que me planteó Manuel cuando discutimos hace un mes atrás. ¿Qué puedo yo decir en esta charla final del Bootcamp de información cuántica? Habría que tener un background en física y química, que abarcaría mecánica clásica, mecánica cuántica, física del estado sólido, cuántica y química cuántica. Evidentemente, tienen que entenderlo. Esto no es que alguien que ingrese a esa futura maestría en ingeniería cuántica tiene que pasar durante año y medio por todo lo que está en estas láminas del sílabus. No,
Lo que quiero decir es que si, por ejemplo, alguien ingresa al programa con un título de ingeniero electrónico, entonces tendríamos que darle una pequeña preparación adicional en mecánica cuántica para que pueda seguir el resto de su posgrado. Eso abarcaría que le tendríamos que asegurarnos que conoce lo que es un espacio de Hilbert, que es la ecuación de Schrödinger, y plantearle los casos más corrientes, los ejemplos más usuales de mecánica cuántica para garantizar que él conoce lo que es superposición, entrelazamiento cuántico, semida, incertidumbre, en fin, los conocimientos básicos de mecánica cuántica. No es que vamos a, con mecánica cuántica allí en esa lámina, no es que lo vamos a poner a estudiar 3 trimestres basados en el QIST o cualquier otro de estos textos buenos de mecánica cuántica que conocemos. Ahí está mecánica clásica, sí, mecánica clásica porque hay algunos casos en los cuales en información cuántica manejamos cosas como hamiltonianos, los Lagrange, y ahí tampoco tenemos que decir que vamos a poner al estudiante que ingresa a ingeniería cuántica a estudiar al Marion completo o el Goldstein. No, de lo que se trata es simplemente le mostraríamos lo que es el principio de Hamilton, lo que es lagrangiano, cuál es el poder del lagrangiano, y aplicarse los ejemplos conocidos, por ejemplo, a osciladores, péndulos, etcétera, donde el estudiante de ingeniería electrónica o proveniente de la carrera de ingeniería química pueda familiarizarse con estos conceptos de mecánica clásica que nos pueden ser útiles. Esa sería la parte de contenido que Manuel sugirió y que por casualidad, si regreso a la gráfica anterior, verán que varias de esas cosas ya están también citadas en la figurita que les mostré de la Universidad de Bristol para su doctorado. En información cuántica, ¿qué haríamos ese curso de posgrado? Por supuesto, quantum computing, la computación cuántica. Luego tendríamos que tener criptografía cuántica, simulación cuántica, comunicación cuántica, temas con los cuales ustedes han estado familiarizando durante este bootcamp. En mi segunda lámina continúo con los posibles temas que formarían el sílabus de esta ingeniería cuántica. En las láminas, tanto en esta como en la anterior, decía posible oferta. Tengo que enfatizar que yo no estoy diciendo, ni estamos afirmando con Manuel, que obligatoriamente el que va a hacer esta maestría en ingeniería cuántica va a tener que pagar por todas estas asignaturas o temas. No, simplemente va a haber un coordinador de esa carrera, de ese posgrado, que va a tener muy claro cuál es el background de sus estudiantes, de los que están en este curso de posgrado, y él es el que diría, mira, a esta persona que viene de ingeniería de materiales, vamos a tener que darle una introducción a lo que es álgebra lineal, a los espacios vectoriales y a la sucesión lineal, a transformaciones lineales y a todo. Y por supuesto, conceptos básicos de teoría de grupos. Como sabemos que las funciones de onda son funciones complejas, tenemos que asegurarnos que conocimiento básico de análisis complejo, de variables complejas, asimismo de análisis multivariable, los conocimientos básicos deben de estar en el poder de los participantes. No necesariamente, insisto, un participante futuro de esta maestría tiene que haber aprobado dentro de la maestría un curso de álgebra lineal, otro de teoría de grupos. No, eso no es lo que se quiere decir. Algunos tendrán que, por ejemplo, si entra un físico, un licenciado en física, no lo vamos a poner a estudiar álgebra lineal, ni lo vamos a poner a estudiar teoría de grupos, porque en sus cursos en la licenciatura ha tocado mucho estos temas. En el área de ingeniería sí necesitamos temas de ingeniería, puesto que va a ser, esta maestría no es una maestría de física pura ni de química pura, es una maestría de ingeniería cuántica. Entonces tenemos que tener el dominio de electrónica digital,
electrónica analógica, instrumentación y control, tecnología de microondas, fabricación fotolitográfica. ¿Por qué tecnología de microondas? Bueno, si ustedes recuerdan bien, en el caso de la computación cuántica, la manera de meter y sacar información de los qubits, de muchos de los qubits, utilizan microondas. ¿Por qué fabricación fotolitográfica? Porque nosotros no podemos dejar de preparar a un estudiante de ingeniería en los dispositivos que van a ser utilizados para fabricar los dispositivos que hacen información cuántica. El ejemplo más sencillo es el computador cuántico, pero no necesariamente. Yo podría hablar de un sensor cuántico. Es decir, si usted quiere conocer bien lo que es un sensor cuántico, evidentemente tiene que llegar, en el caso de ingeniería, a conocer cómo se podría fabricar. Y entonces ahí entran los procesos fotolitográficos de la antigüedad. De la antigüedad, entre comillas, me refiero a los procesos fotolitográficos que conocemos de la electrónica digital convencional que ya en las computadoras convencionales. Esos han sido fabricados con procesos fotolitográficos de alta calidad. Entonces, eso tiene que estar en el programa para que el futuro ingeniero cuántico esté familiarizado o pueda inclusive arriesgarse a plantear un nuevo modelo de dispositivo cuántico que sirva para censar. Por eso es que está allí, por eso es que están esos temas de tecnología de microondas y de fabricación fotolitográfica. ¿Por qué electrónica digital clásica? Bueno, porque si usted se pone a ver cómo se manejan los dispositivos basados en mecánica cuántica, que forman parte de esta revolución, verá que están propensos al ruido y puede haber errores, y entonces nosotros tenemos que utilizar técnicas para corregir errores y para minimizar el influencia del ruido externo, si es que el sistema no está bien aislado, tiene interacción en el hamiltoniano del sistema entra un término que representa la interacción con el ambiente. Y allí a veces tenemos que fijarnos cómo se hacía, cómo se hace en forma gráfica, porque muchas de las ideas de cómo se hace, cómo se maneja el ruido en el caso clásico, lo podemos adaptar para el caso cuántico. No copiarlo, por supuesto, pero sí las ideas básicas. En el sílabus 3, y de nuevo, son posibles ofertas, está el problema del laboratorio. Nosotros no podemos, sería absurdo tener una maestría o un doctorado en información cuántica sin prestar atención a los aspectos del laboratorio. ¿Qué se podría hacer? Bueno, fíjate, para empezar, tenemos que mostrarle a los estudiantes cómo se generan fotones entrelazados por un proceso de óptica no lineal en un cristal, por ejemplo, utilizando una fuente de luz láser que tenga suficiente potencia para producir por óptica no lineal parte de fotones entrelazados que uno va a utilizar, por ejemplo, para hacer comunicación cuántica. Necesitamos familiarizar al estudiante con interferómetros como el Mach-Zehnder, que es una forma de interferómetro que va más allá del de Michelson, que sirve, aparece en muchos procesos, en muchos dispositivos de laboratorio de investigación y en algunos casos ya aplicados para comunicación cuántica y para computación cuántica. Tenemos que manejar la teoría de divisores de ACG. Tenemos que manejar en el laboratorio, esos estudiantes tienen que saber lo que es un dispositivo de interferencia basado en mecánica cuántica, en ondas, y que para que funcione hay que mantenerlo a temperaturas cercanas al 0 Kelvin, que es lo que se conoce con el nombre de un squid. Por ejemplo, un squid se puede usar para medir el campo como medidor de campo magnético. Tener seguridad de que los estudiantes conocen lo que es un FPGA. Es una tarjeta que casi todos los que trabajamos en el laboratorio con
con óptica cuántica las conocemos, utilísimas, incluyendo, por ejemplo, en la Universidad Simón Bolívar, más de una tesis de ingeniería electrónica se ha hecho en los años recientes, no vinculado a mecánica cuántica, sino a pura electrónica, y esas tesis han sido basadas en el manejo de las FPGA, que significan Field Programmable Gate Array, un arreglo de compuertos de programables que se manejan con campos. Tenemos que saber cómo podríamos construir un punto cuántico. ¿Por qué? Porque ahí sí tenemos varios sistemas de información cuántica que manejan puntos cuánticos. Tenemos que estar claros con lo que es detección homóloga. Tenemos que tener claro que los estudiantes que estén en información cuántica entienden lo que es un estado cuántico de Bell y cómo se puede construir esos estados en un laboratorio. Eso hay que tenerlo, no necesariamente tiene que estar todo en el curso de maestría de ingeniería cuántica, pero esos son algunos de los ejemplos principales. La lista no es exhaustiva, todos sabemos que podemos agregar 10 o 20 más ejemplos de tareas o prácticas de laboratorio que serían necesarios incluir como posible oferta, insisto, como posible oferta en la maestría. Por último, fue una idea refrescante de Manuel, se lo agradezco. Él sugiere que tengamos en la maestría la oportunidad de pedirle al estudiante inscrito en esa futura maestría, que cumpla con autoaprendizaje. Por ejemplo, que sepa, que se arregle, se ingenie por separado a tener un idioma extranjero, inglés, alemán, francés. Tienes que conocer lo que es el proyecto, porque esa es una de las cosas importantes que tiene la segunda revolución cuántica, que no existía en la primera revolución cuántica. Usted no podía pretender que una persona, por ejemplo, como Schrödinger, estuviera preocupado por gerencia de proyectos basados en su teoría cuántica, o habérselo pedido a von Neumann. No, la idea no era eso. Pero hoy en día sí lo es. La información cuántica tiene que reconocerlo, va a estar vinculada siempre a la realización de proyectos que son vendibles para que la humanidad los aproveche. Y por eso es que hay esa asociación, ese matrimonio que no existía en los años 1930 y 1940 entre las universidades, los laboratorios, las empresas privadas, no necesariamente de computación. Debe conocer bien lo que es el emprendimiento tecnológico, cómo se genera una empresa o cuáles son los pasos básicos que deben seguirse para generar una empresa basada en la tecnología de información cuántica. Y luego cosas más de menor nivel, pero importantísimas, la redacción de artículos científicos y cómo comunicar e informar a los demás sobre lo que uno está haciendo. En fin, estas son simplemente sugerencias muy frescas que creo que vale la pena atender. Les cuento que varias de estas ideas de emprendimiento tecnológico están en las maestrías de ingeniería cuántica de varias universidades e instituciones del mundo. O sea, no estamos diciendo nada nuevo. Desde 1916, desde el 2016 para acá, estas ideas ya están en los programas de ingeniería, de doctorado o de maestría en ingeniería cuántica. Finalmente, pero caramba, qué dura va a ser esa maestría. Sí, claro, necesitamos que una vez logrados el número de créditos con el sílabo, usted va a tener un conjunto de electivas. Vamos a poner 2 o 3 electivas. Pero acuérdense que en todas las láminas anteriores yo he puesto que esos son ofertas para que, de acuerdo con la preparación del estudiante, el estudiante o el coordinador del programa y el estudiante a tomar las materias para que reúna los créditos necesarios del sílabo. Y luego va a tener que tomar tres electivas de su interés
donde empieza a profundizar, sobre todo a la luz de lo que va a ser su trabajo de grado. Como está ocurriendo en otras universidades en el mundo, yo me permití poner que la alternativa final de grado puede ser un trabajo de grado o simplemente una pasantía. Hoy en día esas pasantías son en otros países y se están haciendo en las empresas, si es que están esas empresas a la mano, o utilizando las facilidades que están dando las empresas como IBM al colocar sus computadoras cuánticas en las nubes. Ahora viene la pregunta clave. ¿Para qué queremos un posgrado en ingeniería cuántica en la universidad y eventualmente, al final algún día, ojalá que sea así, un doctorado en ingeniería cuántica? ¿Podemos propiciarlo hoy en día? Bueno, mi respuesta no era tan clara como ahora la puse después de meditar durante 15 días largamente sobre los problemas que plantearon ustedes desde el COVID. Yo tenía mis dudas, pero ahora sí, con signo de admiración, digo que sí. Una de las razones es el tiempo. No podemos seguir esperando. Tenemos que entrar en la carrera de la información cuántica en el país lo más pronto posible, como lo está haciendo el resto del mundo. Ya les he estado mencionando como 5 o 6 universidades en Europa, en Estados Unidos y aún en Australia les puedo mencionar más, donde ya está la carrera de ingeniería cuántica. Y está allí porque esos estados se han dado cuenta de la importancia que tiene para las generaciones desde 1920 desde el 2020 en adelante. Dado los objetivos que tiene la información cuántica y su impacto en el futuro cercano y la naturaleza de los problemas que resolvería, no podemos construir nuestro posgrado en forma ingenua. Lo ingenuo sería que yo simplemente tomara la lista del sílabus que presenté antes y lograra que los organismos académicos de la Universidad Simón Bolívar me aprobaran el posgrado. Y seguiría los profesores y luego haría la oferta de los estudiantes y arrancaríamos un posgrado. Esa es una manera ingenua, ¿no? Nosotros necesitamos una lista de objetivos, como los tiene definido el Imperial. Y evidentemente tenemos que tener políticas de Estado, como está ocurriendo en Europa con el programa Flagship de la Unión Europea. Por ejemplo, las dos grandes industrias de nuestro país son la industria del agro y el petrolero. La industria del agro es una industria que genera mucha riqueza, como ustedes lo saben. Revisen, por ejemplo, por qué la compañía guipuzcoana se vino a Venezuela a finales del siglo XVIII. Bueno, porque querían explotar la agricultura del país, particularmente el café, el cacao y otros productos. Y para ustedes contar lo que ha producido Venezuela en el agro durante estos últimos siglos. Usted quiere un caso, un caso bastante llamativo de aplicación cuántica al estudio de una molécula compleja. Este es el caso del rol de la nitrogenasa en el DNA. Esa es una enzima natural que ocurre en la naturaleza que permite a la naturaleza, particularmente al reino vegetal, progresar rápidamente. Y nosotros nos gastamos una millonada de dólares hoy en día en el mundo tratando de replicar el proceso que ocurre en la naturaleza. Para entenderlo necesitamos cómo funciona esa enzima. Por otro lado, tenemos en el país una industria petrolera y de refinación. Se les puso un ejemplo. La explotación y refinación de crudos pesados es un problema que las empresas como Exxon ya tiene contratados con empresas que hacen computación cuántica. O sea, Exxon vincula, y estoy poniendo un ejemplito nada más, la lista puede ser, y los ejemplos concretos les puedo dar. Y por ejemplo está el caso de la criptografía. La criptografía, ustedes acaban de pasar por Bootcamp, estoy seguro que conocen lo que es criptografía cuántica.
Por ejemplo, el caso simple de factorizar un número compuesto de 124 dígitos o cifras en un par de números primos que forman la clave de secrecía de una empresa o de una universidad o su propia clave personal. Bueno, las computadoras cuánticas en menos de 5 o 6 años más van a ser capaces de descifrar lo que sea. Así parece que va a ocurrir. Entonces necesitamos que la misma computación cuántica nos permita crear nuevos sistemas de criptografía. Entonces, estos 3 ejemplos que tengo acá, revelan que tenemos que apurarnos y tratar de incorporar al país a la información cuántica. Pero tenemos que hacerlo muy inteligentemente. Tenemos que lograr que en Venezuela nos asociemos en esos apurado con la empresa privada. No podemos dejarle al Estado venezolano, en la actualidad, el apoyo exclusivo y la definición de con políticas de Estado, lo que debe ser información cuántica del país. Nosotros tenemos que hacer lo que está pasando, comportarnos como lo que está pasando en el exterior. Un feliz matrimonio entre las empresas que realizan, que hacen información cuántica, los laboratorios y las universidades, en este caso nuestra universidad, y tenemos que responder, por supuesto, a políticas de Estado serias que nos permitan tener apoyo directo desde el punto de vista no solamente financiero, sino desde el punto de vista institucional. Espero que me estén entendiendo, lo voy a reafirmar. No podemos ingenuamente, a pesar de que tomemos en cuenta todo lo que yo estoy, no podemos ingenuamente crear el programa de ingeniería cuántica. Tenemos que vincularlo a los intereses del país, a los problemas del país, y tenemos que involucrar a nuestras empresas privadas e inclusive, ¿por qué no?, a empresas privadas del extranjero que muchas veces que podrían estar interesadas en su negocio, porque las empresas son de negocio, aunque usen información cuántica, en el fondo son empresas para generar dinero, para generar negocio, pero tenemos que buscar las oportunidades, como por ejemplo el caso de esas empresas que mencioné en una lámina anterior, 2 empresas japonesas de química asociadas con IBM en el hub que tiene la IBM en la Universidad de Kioto. Bueno, con esa idea termino mi exposición y no la quise alargar más por razones obvias, pero ahora estoy abierto para sus preguntas. Con todo gusto trataré de responder. Muchas gracias. ¿Aló? Muchas gracias, profe. Muchas gracias en verdad. Y quizás podemos hacer lo que hemos hecho con el resto de los ponentes, muchachos. A la cuenta de 3 nos desmuteamos y damos un aplauso al profe Ladera. Entonces, a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Muchas gracias, encantado de verlos. Muchas gracias. Sí, bueno, si hay alguna pregunta, pueden hacerla por el chat o pueden desmutearse y hacerle la pregunta al profe Celso. Ok, quizás mientras escriben. Yo quisiera preguntar al profe, ¿qué opina? ¿Cuáles serían los laboratorios más importantes o cómo cree usted que sería la mejor manera de enfocar los laboratorios a una, digamos, un estudiantado tan diverso de distintas carreras? ¿Las pondría como son ahorita los laboratorios de física en la universidad, que son más individuales o en pareja, o quizás pondría un proyecto general en el que todos trabajaran juntos? Bueno, yo creo que hay que utilizar las dos modalidades. Eh, Primero, utilizaríamos los recursos que tenemos ya en física y los recursos que tenemos en ingeniería electrónica. Eso puede ocurrir tranquilamente. Yo, de hecho, más de una vez he utilizado
laboratorios de ingeniería electrónica para mis necesidades. Creo que sería conveniente que tengamos dos modalidades en el sentido de que algunos de las prácticas o tareas de laboratorio sean realizadas por un par de estudiantes, dado que al principio no vamos a tener muchos recursos, sus materiales para montar la experiencia, pero de acuerdo con la envergadura del experimento, convendría que entonces participara el grupo entero. Para poner un ejemplo, si es el caso de una unión Josephson, evidentemente un par de estudiantes frente al, al dispositivo analógico de unión Josephson que tenemos en el laboratorio de física, en el laboratorio avanzado, sería suficiente. Pero si nosotros vamos a tomar un más importante como es generar estados de Bell, medirlos y tratar de hacer alguna aplicación, evidentemente eso sería una tarea que, dado el costo del aparataje que se necesita, es conveniente que lo hiciera un grupo, el grupo total de estudiantes. Eso creo que sería la respuesta a tu pregunta. Dependiendo de la dificultad y de la complejidad del experimento, podríamos poner un par de estudiantes en cada práctica de laboratorio o el grupo entero enfrentado a una tarea mucho más amplia o a un experimento mucho más amplio de información cuántica. Fino. ¿Hay alguna otra? Inclusive, mira, es muy fácil. Por ejemplo, cuando uno está generando fotones entrelazados, tiene que hacer un montaje en una mesa de óptica y lleva unos cuantos componentes ópticos. Entonces, siempre es bueno cuando uno está montando eso, tener una ayuda a la mano, cercano a uno. De hecho, yo he tenido que a veces llamar a algún estudiante para que me ayude a terminar en medio de la oscuridad, muéveme esto allá, muéveme este hormón, porque en la mesa se va agrandando el número de componentes. Claro, y la parte de electrónica si lo quiere automatizar Sí, por ejemplo, exacto. tiene Por ejemplo, software. sí, por ejemplo, si tienes el caso de la generación de fotones, quieres utilizar detectores, quieres hacer una correlación de las señales, sería bueno que en el grupo estuvieran estudiantes de ingeniería electrónica. Claro. Un ejemplo típico es, uno ve los papers de computador cuántico usando fotónica, y entonces se da cuenta, cuando ve la lista de autores, verá que la lista de autores pasa de 20. Y igual pasa con otros sistemas de información cuántica, donde investigaciones están suscritas por 10, 20 o 30 personas, porque se necesita la participación de todo un grupo. Es bueno, eso es bueno que ya de una vez empiece a ocurrir en el curso de la maestría. Sí. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta por parte de los participantes? Hola, yo tengo una pregunta. Adelante. Hola, profe, ¿Me me escuchas? encantó verlo. Estoy, estoy muy contenta de que esté aquí y de haber visto esa charla. Quería preguntarle si, o sea, en su opinión personal, ¿usted cree que actualmente se cuenta con los recursos humanos para implementar este tipo de programas en Venezuela? Porque es una tarea, es una iniciativa bastante grande y no sé, no estoy segura de que haya en este momento los recursos humanos para eso. Sí, gracias por tu pregunta, es una pregunta correcta. Evidentemente que por eso es que esta intervención mía tenía una pregunta, ¿debemos propiciarlo hoy? Porque evidentemente no es solamente el punto de construir y tener laboratorios, etcétera, etcétera. Evidentemente que tendríamos que tener los recursos humanos, los profesores y los técnicos de laboratorio que nos permitirían llevar esto adelante. Cuando uno ha posgrado en cualquier universidad, y en la Universidad Simón Bolívar hay un ejemplo muy conocido que es el programa de geofísica. Cuando yo ingresé a la universidad, el programa de geofísica no existía.
y al cabo del año lo montaron. Y ese programa tardó en consolidarse como 10 años. ¿Por qué? Porque tenía que tener el personal docente y los laboratorios. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente, de un periodo mínimo de 2 años, tratar de conseguir los recursos humanos. Yo inclusive pasé por esa pregunta porque me la hice a mí mismo y se van a reír, pero una de las respuestas que me di a mí mismo, bueno, parte del recurso humano van a ser ustedes mismos. Claro, las circunstancias que tiene Venezuela hoy en día hacen difícil que ustedes de sopetón abandonen a París, abandonen a Lucero o a Berlín y se vengan a Venezuela a tratar de ser profesores de un curso de maestría en ingeniería cuántica que apenas comienza. Pero evidentemente tenemos que contar con ustedes, aunque sea por 3 meses o 6 meses por invitado. Y evidentemente durante un mínimo periodo de 2 años tratar de lograr consolidar el personal para poder arrancarlo no en el 2024, sino probablemente en el 2025. Porque tú tienes razón, los recursos humanos son fundamentales. Y ahorita tal como está la situación en la Universidad Simón Bolívar, no los tenemos. Es decir, yo hago la lista rapidito. Ahí está Herman Albers, estaría yo, y por supuesto estarían otros profesores que están en las áreas que yo mencioné en el sílabo, profesores que pueden dar la introducción a teoría de grupos, que pueden dar la introducción a mecánica clásica y así por el estilo, y los profesores de ingeniería electrónica que nos pueden entrenar a los estudiantes en lo que es un FPGA. Pero todo eso no puede ser hecho en 6 meses. Eso tiene que irse construyendo como se construyó el posgrado de geofísica, lentamente. Pasaron como 4 o 5 años antes que pudiera ser consolidado. Al principio fueron 2 años porque los estudiantes estaban entrando y a medida a la carrera, y a medida que fueron entrando a la carrera de ingeniería física, dieron tiempo para que se fueran generando los recursos. Por ejemplo, en la universidad, uno de los profesores que tenemos en ingeniería geofísica era profesor del MIT. Quizás usted no lo conoce, pero tenemos a todo un profesor del MIT en el posgrado. Ya ahora es un posgrado de geofísica, de ingeniería geofísica en la universidad. Esa es la respuesta a su pregunta. Hay que planificar, hacerlo con mucho cuidado, no en forma ingenua. Y su pregunta es muy importante. No es solamente cuestión de elaborar el sílabo y tener los laboratorios preparados con los recursos económicos para financiar experimentos como la generación lineal de fotones. Pero necesitamos ir paso a paso, no en forma ingenua. Muchas gracias. No, gracias por su respuesta. Yo personalmente estoy bastante optimista con esto porque creo que todas las capacidades online que tenemos hoy en día facilitan muchísimo digamos, como lo mucho que se involucran las personas que están afuera con los que están todavía en Venezuela. Y nosotros los que estamos aquí en Cofalumni somos pupilos suyos, todos fuimos estudiantes de usted y fuimos formados por usted. Y creo que parte de lo que queríamos hacer con este bootcamp era también como llegarle a los estudiantes y a las generaciones más jóvenes que están ahorita en Venezuela, y yo personalmente creo que solo van a salir cosas buenas de aquí. Sí, yo pienso lo mismo. Fíjense que tenemos inclusive otras dificultades que yo espero que se vayan resolviendo. Yo pasé casi 2 años desde que tenía comprado un cristal BBO para producir fotones entrelazados. Y una de las razones es que en el momento en que tenía que poner a funcionar ese experimento, no tenía nitrógeno líquido en la universidad porque la planta no funcionaba. En la universidad yo tengo un squid y lo puse en funcionamiento 2 veces, lo he puesto en funcionamiento para mí. Pero cuando intenté por funcionamiento con mi último tesista, no pude. Y tristemente no pude porque la Guardia Nacional en Oyó la Puerta me impidió pasar a la universidad.
Era la época en que la pandemia estaba un poquito cruda y un par de vigilantes se equivocaron conmigo y no me dejaron pasar. Pero esos detalles evidentemente se están mejorando, ya la pandemia, gracias a Dios, está pasando. Y yo aspiro que en unos meses más, ojalá que sea así por el bien de mi universidad, de nuestra universidad, la podamos tener funcionando con las facilidades aproximadamente iguales a como las que ustedes conocieron. Pero sí se necesita mucho detalle para hacer avanzar una experiencia de computación cuántica o de pensamiento cuántico en la universidad hoy en día. Profe, yo tengo una pregunta, pregunta slash comentario sobre generar el material humano. ¿Cree usted que sería adecuado pensar en agruparse con universidades en otros países de Latinoamérica digamos, aprovechar un poco más los recursos de aprendizaje? Sí, eso es posible, pero yo creo que con Latinoamérica tendríamos que buscar más que con las universidades, con individualidades. Lo digo porque en muchos de estos países latinoamericanos no existe un posgrado en información cuántica como es demostrable fácilmente. Claro, está el caso de Argentina, el caso de Chile, el caso de Brasil, con los cuales nosotros podemos interactuar y siendo países, algunos de la misma habla nuestra, se nos facilitaría. Yo particularmente ya he colaborado con algunas universidades latinoamericanas en diferentes aspectos, incluyendo evaluaciones de doctores en física. Pero yo recomendaría más bien, en lugar de ser asociaciones, convenios firmados con universidades, yo preferiría lograr la contribución de una asociación con individualidades, colegas que uno sabe que tienen la disposición y el conocimiento y la voluntad para ayudarnos a nosotros. Y sí trataría con universidades extranjeras. Una asociación, por ejemplo, con una universidad holandesa o una universidad española sería muy bueno. Españoles, en España hay, como ustedes saben, instituciones universitarias y de investigación que están bastante adelantadas en numerosas áreas de la física. Uno se va a Barcelona o se va a Valencia y se va a Vasco y se va a sorprender de encontrar los aportes que en mecánica cuántica y en información cuántica están haciendo esas universidades. Entonces, una feliz asociación de Estado a Estado. Tiene que ser algo que involucremos a los estados para que haya un respaldo suficiente, porque en la Comunidad Europea ya todo el mundo está acostumbrado que son países que ya vienen funcionando asociados desde hace casi 20 años o más, que evidentemente saben lo que son los convenios y el apoyo que existe dentro de la Unión Europea cuando se hace un proyecto entre dos países. Ya no hay que tener visa, ya no hay que tener, ya las cosas están dadas porque están en la Unión Europea. Ese tipo de arreglos con alguna universidad en España por la cuestión del idioma y el utilizar un recurso humano que ya habla español facilitaría enormemente las cosas en un posgrado nuestro. Mi respuesta es sí, pero yo utilizaría dos modalidades. Para los países latinoamericanos preferiría buscar la contribución, el apoyo de colegas en Argentina, Brasil o Chile, y quizás algunos en Colombia. Y en el caso de Europa, trataría de buscar el apoyo de instituciones. Podría ser el Peter College, por ejemplo. Pero, no sé, podría utilizarse un país de la Unión Europea porque son países que tienen la idea más clara de colaborar, de prestar ayuda a otros países. No sé si Ok, con eso respondo a tu pregunta. sí, sí, lo respondí bien, gracias.
Muchas gracias en verdad por la presentación. Antonio. A mí me gustaría hacer una pregunta y es un poco más hacia detalles. ¿Cómo, porque acercarse a una universidad afuera, a una institución, estamos en una cierta situación de desventaja porque ¿qué podríamos ofrecerles en ese sentido? Porque ellos van a decir, bueno, tienen el know-how, tienen la experiencia y lo que, a ver, si usted tiene más experiencia en eso, pues usualmente no tienes que acercarte a una universidad o alguna institución diciéndole, bueno, yo quiero esto de ti y puedo colaborar con esto. ¿Qué podríamos ofrecerte en ese caso? ¿O no es necesario? Ya, cuando hablo de acercarnos a una universidad que está en un estado de la Unión Europea, precisamente es por esa razón. En la universidad existe una oficina de relaciones internacionales y usted de vez en cuando que en la oficina de relaciones internacionales pasa una invitación, me imagino que las han visto. Dice, tal país de Europa, Alemania, por ejemplo, está ofreciendo este programa de posgrado y ve que viene ya de una vez acompañado por becas para los posibles estudiantes de postdoctorado o de doctorado o de maestría. Y es que la Unión Europea tiene programas de toda índole. No quiero que piensen mal, pero ustedes están viendo que la Unión Europea está apoyando a Ucrania con inversiones, tristemente para esta maldita guerra, invasión inesperada. Pero asimismo, durante décadas existe, yo he visto programas donde los gobiernos de la Unión Europea financian los convenios que se realizan con otros países del mundo, por ejemplo con África, con los países africanos. De igual manera, en Australia hay la posibilidad de tener apoyo del gobierno australiano y del gobierno neozelandés para convenios con países como el nuestro. Y estoy seguro que si uno toca la puerta de Singapur, va a conseguir la piedad de convenios internacionales, gobierno a gobierno, que irían dirigidos hacia un programa como este de información cuántica en un plazo, por supuesto, no es para mañana. Eso tendría que ser hecho en un plazo de un año, porque no es fácil. Tenemos que involucrar tenemos que investigar esos programas de convenios que ofrecen esos países, porque los tienen. Bueno, revisen, algunos de ustedes están en la Unión Europea y saben cómo son esos programas de convenios de esos países entre ellos mismos y con otros países del mundo. Muchas gracias. Ok, profe. Creo que el tiempo para más preguntas se nos está terminando. ¿Hay alguna otra última pregunta que alguien quisiera hacer antes de despedir al profe? Ok. Si no, invito a todos los participantes y todos los que están en este meeting a hacer, porque vamos a hacer la foto grupal. Entonces, y si alguno de los coorganizadores, Mauricio o Anabel o Antonio, puede ayudarme a hacer la foto grupal también, porque creo que mi compu no me deja ver la foto de todos los participantes. Entonces, los invitamos de nuevo a todos, muchachos, si pueden abrir sus cámaras y hacemos la foto final del bootcamp. Yo los tengo todos acá en la Si tú pantalla. si puedes hacer la foto completa, genial. Ah, Ah, qué agradable verlo. y haces la cuenta regresiva, Antonio. Hola, Anabel. Placer verte. Ok, sí. Bueno, 3, 2, 1. Ahora, perfecto. Cool. Entonces, ¿salió bien? ¿Nadie salió con los ojos cerrados? Déjame revisar a ver. Un placer verlo a todos ustedes. Qué agradable. Muy agradable. El placer es verlo a usted, profe. Usted se ve muy bien. Muchas gracias.
de cumplir, no le voy a decir cuántos años, pero cumplí un múltiplo de 4, un múltiplo de 2. Wow, felicidades. Felicidades, profesor. Verdaderamente el placer es nuestro. Ok, ¿todo bien? Sí, ya tengo tu foto. Ok. Ya acabo de llegar. ¿Estamos con la foto? Sí. Ok, Justo, Dios mío, ya va. ok, entonces vamos a repetir la foto. Ok. ¿Quién llegó? Giuseppe. A Giuseppe A ver. Calamero. Ya, otra vez. Ah, estaba verificando. Bueno. 3, 2, 1. Ahora. Cool, genial. Gracias. Ok, entonces, chicos, tenemos una pregunta. Muchas gracias, profe, de nuevo, por la presentación. Yo en lo personal estoy muy feliz porque haya aceptado y que haya hecho la presentación. Este, y bueno, estamos en contacto y todos aquí, bueno, trabajaremos para que a ver si ese programa se puede hacer pronto. ¿Cómo no? Muchas Este, gracias de nuevo a todos ustedes y les deseo lo mejor de lo mejor. muchas Que gracias, tengan profe. muchos éxitos académicos, que es lo más importante. Gracias. Y si se quiere quedar para las presentaciones de los proyectos, pues está completamente invitado, no se sienta excluido para nada, puede No, quedar. Pero bueno, si lo usted, único que tengo de límite es que estoy en la casa de un familiar y probablemente necesitan la red, la conexión. No estoy en la universidad y no tengo conectividad suficiente. Me tuve que venir a la urbanización La Trinidad para poder asegurar que hay conectividad. bueno, bueno, siéntese libre, igual vamos a bueno, esa es la pregunta que vamos a hacer sobre si los Voy chicos a van a... salirme. Muchas Ok, gracias. Hasta luego. Un placer. vale, profe, Hasta chao. luego. Muchas Hasta Feliz, luego, gracias de nuevo. profesor. Chao. Dios los feliz, bendiga. Los quiero mucho. Gracias. feliz, Bendiciones. feliz sábado. Gracias. Ok, chicos, tenemos preguntas para ustedes. Vamos a hacer ahorita un break. Luego que presentemos a los mentores y discutamos el orden. Mauricio tiene una forma divertida de cómo vamos a hacer el orden. Y tenemos la pregunta de ustedes eh, ¿cuál era la pregunta, Mauricio? Se me olvidó. Tenemos una pregunta. Ah, que si quieren ser grabados o no. Eh, ajá, que si quieren ser grabados y si quieren ser transmitidos por YouTube. Mi opinión personal es que si queda la grabación en YouTube, pues es un link que pueden colocar en su currículum y de modo que la gente que quiera ver qué hicieron y cómo presentaron, pues puedan verlo. Entonces, quizá Pueden escribirnos en el chat si quieren. en el chat o levantando la mano sería más fácil, o no sé. Levante la mano quienes quieren que se transmita que quede en YouTube. Ok, Hay solo 5, 6. 6, 7. Ángel Gabriel y Miguel Luna tienen la mano. Escribieron que no tienen problema. 9. Son 19. Están uno. Y somos 4 organizadores, o sea, son Sí, son 19. 15. El profesor Herman, Ah, 14. Sara, 13. Y Faisal, 12. Así que creo que la mayoría está bien con que sigamos transmitiendo en YouTube. Entonces los seguimos transmitiendo a YouTube y también lo grabamos de modo que ustedes puedan también acceder a esas grabaciones. Entonces, Mauricio, ¿quieres hacer el dado cuántico? Presentamos primero los jueces.
a los mentores. Ok. ¿Los presentas? Pasamos a inglés entonces. Okay, so we are going to start with the presentations. Maybe first, before starting, I would like to present some of our mentors that helped us with the teams during this week. Let's see who we have today. We have Sarah from Illinois. There is Sarah. And we have Faisal. I don't know how you pronounce your name, Faisal. He's also joining us today. Am I missing somebody else? Annabelle? Yeah, so the other mentor was Joey, but I don't think he's here. Yeah, I don't think he was able to come, so Okay, it's fine. no, it's no problem. So this is our jury: Sarah, Faisal, myself, Manuel, Antonio, and Annabelle. And Alberto? And Alberto. Ah, sorry, Alberto. You are with here. No, he's not here, but he's Okay. also one of the mentors. He will join. He is part of the mentors and also will evaluate some of the presentations. So before we start, let's try to decide the order of the presentations. And for that, I have made a quantum dice. Some of you might know me for my dice collection. And I will show you the quantum dice. So you can see my screen, my script. Yeah. Okay, so I prepare some quick Python script. So this will decide the order of the presentations. The ones that get the highest number will present first, and then the others will present later. So let's choose a system with 2 qubits that will give us 4 results, and we will just select 3 of them. Let's try maybe 100 shots, so we can have a lot of results. 1,000? 1,000 shots. So here I have what you should know already what this is. This is 2 qubits with the Hadamard transform. So we have all possible solutions and we will measure all possible results. And we want to send it to IBM. And this will take a few, maybe a minute or so, and we'll get the results. So let us wait, and this is the suspense part. I hope it's not that long. No, today there are only very few people. Ah, it's one job. Ah, Yeah, okay, it's now running. Let's see. But how do you know which? So 0, 1. How you define which group it belongs to? I already assigned the numbers, and here are the results. So we have the quantum algorithm teams going first with 227 results. Then we have the quantum machine learning team with 266, and then the error mitigation team with 243. I hope you are all okay with that. So first machine learning, second mitigation, and third algorithms. No, the opposite. Is the other way around? The first algorithms, then machine learning, then Oh, mitigation. why? That doesn't make sense. Sorry. What I'm saying. Sorry. Machine learning. I know. Yeah, you're right. I don't know why I saw. I saw a higher number. That's I'm cheating. tired. That's cheating. After this bootcamp, I'm really tired. So sorry. Machine learning, mitigation, algorithms. Sorry. Okay. Sorry for my team because I was putting them first. So let's write that in the chat just in case. Okay. That's it. And I'm just going to remind the jury, how are we going to evaluate all this? Let me share again my screen.
So this is for the jury. We have some criterions for the presentation. You just put some numbers, you see the presentations and try to just put some grades. We have 6 different points. So you grade from 1 to 10 in each of these points. So the first will be appearance. The second will be the presentation of figures and equations. 3 is the speech of the presentation. 4 is how do you see that they analyze the problem and find some solutions. 5 is the results and conclusions. And 6 is just general impressions. You can put some general grade to the whole presentation. Just so during the presentation, try to just make some notes, and then we will compare all these results at the end when we have all the presentation. I have a question. Yeah. So we're going to rank the teams from 1 to 10, and 10 is like great. No, not rank them. Put some notes, some grades to each of these. Yeah. Okay. Yeah. No, not rank. Yeah. Okay. Okay, because I was under the impression that it was 1 to 5, but it's 1 to 10, and 10 is awesome. Okay. 10 is the best score, right? 10 is the best score, yeah. Okay. So 10 is the best score, 1 is the lowest. And yeah, just write it in paper or somewhere, and then we will discuss that after the presentation. It's everything. Any questions for the jury? I have a question. Do you count, Herman, would you like to be a jury? Herman, ¿quisiera ser jurado? Okay, maybe it's not convenient for him to be now jury. Okay. Then just omit that. Okay, so let's are you all okay, even the students, to have a 10-minute break, and then we start with the first presentation? And the time of the presentations we said that they were maximum 30 minutes, but we really strongly recommend to be 15 minutes plus 5. Such it doesn't become too long for you and the rest of us. Okay, so we'll see. We will start in 10 minutes. See you in 10 minutes. Okay. Could you put the timer as we did days ago? I don't know how to do it again. Can you do it? I don't have in this Linux version. I don't have the timer. But what I could do is to just put a timer in the browser and then share the browser. So quantum machine learning, start preparing your presentation. Okay, you just need to find the correct. Here is it. Good. So 10 minutes, right? Yes. Okay, starting now. So at 42 should be fine. Okay. You see only the browser window, correct? Correct. Yeah. Okay, thanks. Okay, see you. I'm just coming back in 10 minutes. Okay, see you guys.
Hello, everyone. Time is over. It's now time for presentations. Would you mind the teams to tell us who are the person or the persons to present for each of the groups? Hi, I'm back. Sorry. Hello. So who will present, for example, for quantum machine learning, for the quantum machine learning project? Angel just wrote in the chat. Okay, Angel, would you mind to check your mic and video and maybe your share screen so that we can? Sure, no problem. Let me share screen. Where do I do that? I'm sorry. So in the Oh, okay, okay. in the series Right of in the middle. Share minutes. screen, of course, it's right in the middle. Yeah. So here. who are the mentors for these teams? Alberto and I think one of the You can see it. I yes, hope you can. we see your browser. Okay. Where do I? Oh, okay, here. Better. I think. Yeah, and this is PDF, correct? Yes. Yes. So okay, maybe we can start. May present your team. May present your team and the mentors of your Sure. of your project, and then start straight away. Okay. No, And no thank you. problem. Good morning or good afternoon. I don't know. My name is Angel Alvarez, and my team is Alan Vázquez, Gaby Linares, Jaisar Camarata, Luis Viloria, y Milagro Rojas. And our tutor or mentor is Alberto Maldonado Romo. This time, I'm going to present to you our quantum machine learning project for this bootcamp in this final week. And well, let's start for the beginning. What is machine learning? Machine learning, or ML, is considered as an emerging discipline. Machine learning is a field of artificial intelligence that searches patterns in a dataset in an empirical way and creates prediction models by applying a statistical method. Machine learning has a classification for supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. The difference between each one is the supervised learning, the algorithms use a labeled data as input to find a function that assigns an output label. It's common to use it in classification and regression problems. In supervised learning, there is no tag data. Only the input data is available. Without knowing the corresponding output data, is often used in clustering and correlation problems. And the last one, reinforcement learning, is based only on trial and error. The algorithm learns by observing the world around it. We have some common algorithms for each part. For supervised learning, we have decision trees, naive Bayes classification, least square regression, logistic regression, super vector machines, and ensemble methods. For unsupervised learning, we have clustering algorithms, decomposition into singular values, and principal component analysis. And that's where it ends the classical part. Now we move on to the quantum part, and we start by defining what is a qubit. And a qubit is the smallest unit of quantum information consisting of a two-level quantum system defined as the state 0 and 1. The state of a qubit, being quantum in nature,
complies with the postulates of quantum mechanics, of course. And as a consequence, the state of a qubit is a superposition of the states 0 and 1. Mathematically, it's represented this way. It's also necessary that the normalization condition is met. That means that alpha and beta has to be equal to 1. The norm squared, the sum of the norms squared has to be 1. And when measuring a qubit, it will collapse into one of the two possible states and display a single result, the 0 state or the 1 state. Quantum gates and quantum circuits. A qubit can be represented in a block sphere, which we have here on the left. And it's a geometrical representation. Quantum gates are logical operations associated with possible rotations about a certain axis of the blocks. The rotations over these block spheres are known as the quantum gates. The combination of them, of these quantum gates, and the qubits is known as a quantum circuit. Now for our project, we have set some goals. We choose the better way to encode classical data in terms of qubits and a variational circuit proposed by the QIST framework that achieves a binary classification. That means zeros and ones. Demonstrate the knowledge to define our own variational circuit and identify the number of layers to perform against the 100% accuracy metric. Now we have our data sample. The classification recreates the classification variational circuit in which classical value is passed to be interpreted by a quantum computer. A training data set and a test data set were work on each of them having 4 features and 1 label. A very work on QIST, and QIST is a software development kit to work with the quantum computers. It's based primarily on Python and provides tools for creating and manipulating quantum programs and running them on quantum device prototypes in IBM Quantum Experience or in simulators or on a local computer. And the packages used for this were QIST completely, QIST utils, QIST Aqua were used. And additionally, we also added the Matplotlib, Pandas, and NumPy libraries. The first question that arises here on quantum machine learning is how we do translate our data to quantum data. How do we proceed to transform our numbers that we are very used to it to this new form of superposition state? We have a lot of methods for this, but our task mathematically will be described as this. We have a data set named X consisting of m samples, each of them having n entries or features. Our X set is this one, X1, XM, and XM, capital M, where each of element XM is an n-dimensional vector and M is equal at it goes from 1 to m capital. Which embedding technique can we use to represent X into a quantum system? How do we do this translation from our data set X to our quantum system? We have 4 ways. We have basis encoding, amplitude encoding, angle encoding, and of course, arbitrary encoding. The basis encoding associates a classical n-bit string with a computational basis state of an n-qubit system. For an n-bit string, the corresponding n-qubit states is x to the m, b1, b2, ... bn, with each of these bn's belongs to 0 and 1 for n equals from 1 to n capital, and m, of course, from 1 to m capital. Then we have achieved our translation of our classical set to our quantum set given by this, where the square root of m, where it's simple, the square root of m, right? Yeah, and the counterpart of this basis encoding, it requires a lot of qubits, and also according to the QIST and documentation and tutorials, it's really bad to do basis encoding, but it's very naive and very simple to understand. And yeah, the amplitude encoding is another important part. And this time we
we encode data into the amplitudes of a quantum state. It represents a normalized classical n-dimensional data point x as the amplitudes of n-qubit quantum state. This way, if we remember, we were using, we were representing our data inside the state this time as zeros and ones. Now we represent it as the amplitude of these states. Next is that this is still the amplitude encoding. We concatenate all m n-dimensional data points into one amplitude vector of length n times m capital, where alpha is the a norm of all of this data sample, and our state translates this. Next is the angle encoding. Angle encoding encodes n features into the rotation angles of n qubits, where n is less than n, capital N is less than n, and our state, or just one data input state, it is this one right here, where we have the canonical product of all the U applied to each feature of X, where U is defined as this rotational matrix. And yeah, this time we are encoding our data inside the angle of rotation and not the amplitude or the state itself. Another way of this is the dense angle encoding. Is a slight generalization of angle encoding that encodes two features per qubit using the relative phase, where the X, it's the same X belonging to with n features, and this time we're using order phase and the relative phase. We can see it here. This time we're approaching, we can use a lot of less qubits, exactly the half, because we're using one state to encode two features of our classical state. And this one is actually really used because it's really simple to access using quantum rotations, gates of rotations, and stuff that can process this phase and relative phase. Now, the next part of quantum machine learning is variational algorithms. Variational algorithms use a parameterized quantum circuit known as U, theta. This theta is a vector. It's not one, it's a lot of theta, a lot of parameters, to prepare the state phi of theta equal to U of theta and the state 0, and measure the expectation value using a quantum computer. We define a custom function, which is classical, which determines how good theta is for the problem we're trying to solve. We then use a classical computer to calculate the cost function and provide update circuit parameters using an optimization algorithm. The goal of the algorithm is to find the circuit parameters theta for the parameterized quantum circuit U of theta that minimize the cost function C of theta. Now we can summarize all of this into this block representation, where we have our dataset preprocessing pipeline, which is classical too, and then we go to the quantum part and inject this to the feature map. We adjust our feature map, then we pass to the operational circuit, and we measure. Then the optimizer uses this measure to calculate the cost function and updates our parameters in this. These two parts, the dataset processing and the optimizer, are completely classical. In this project, the optimizer used for this is called SPSA, which is commonly used for this kind of project. Now we move on to the project itself. First, we have our data. We have a train set and a test set divided, and we tried to see if there was any pattern we can look at first glance to understand the data. And these graphics show that, of course, the train data is a lot bigger than the test data. And maybe it's not visible here, but if we go to the code,
we can see the first 5 rows of each data set, and we can have a look at the data. We have our 4 features, 0, 1, 2, and 3, and our label 4, which goes from 0s and 1 only. The 0 feature has real numbers, where the 1 feature has almost like a logarithmic way of only magnitudes of 10, or multiples of 10. The second feature also does this, and the 3 feature it goes from 1s and multiples of 5. It's a very interesting data set. Of course, this data has the same pattern, and we continue. And for the feature map, which is this part right here, there's a lot of encodings as we saw, but we selected the arbitrary encoding, and we selected the Pauli feature map because it's an arbitrary encoding and have very customizable and general approaches. And this feature map, it depends on a Pauli operations. It happens to be, we selected zeta, x, zeta, y, and we have the circuit of depth 28. It's a very, very long circuit. Then for the variational circuit, we selected the 2 local circuit, and it's a short in-depth circuit actually, and only uses the rotational y matrix operations, and then control C, and then control X operations, and we have it right here. It's a neg depth circuit. Then for testing all algorithms, and we use our 2 main blocks, which is the feature map and the 2 local variational circuit, and we apply it to our data and varying the repetition. That means we don't need to apply only one of this. We can apply multiple times to improve or think we could improve our approximation to our data. And the same thing happens to the variational circuits. We can repeat it multiple times to see if there's an improvement. And here are the results. These are the matrix for the confusion matrix report given by sklearn. The final ones after, I think, 40 recursions, which is a little bit less, but part of the problem. Well, I'll talk about the problems a little bit later. Right now, for the Pauli feature map repeating 1 time and the bar 2 local 3 times, we have this right here. Our precision means the probability of each label, which A represents 0 and B represents 1. The precision means the probability of each of these ones retrieved by the retrieved by the program, and well finding all A cases or B cases. We see that we have 0.5, which is not good, and for B it's less than good. It's 0.33, which it's really bad. The recall, it's classified as very likely for A to be correct. We have 0.8%, which is actually good. But when you can see the B, we have not so good. This means that it's possible that this time our program, it's actually really calling a lot of A's and misleading on B's. We can see that by if 1 score, which it's very, very little, and for A, it's a little bit bigger. And the accuracy, of course, is less than 50%, so this model should be rejected. And then next, we compare our Pauli feature matrix repeating 2 times and the 2 local variational circuit 1 time. We have this time a better case, which a precision of A for 60% and for B 83%. The recall 94%, but again 1 time the B is 0.3%, 33%, which is not so good. And the accuracy fell to 65%, which is also bad. Then we can try a little bit middle ground test
for 2 Pauli feature maps and 2 local variational circuits, repeating each of them 2 times. And we have a precision of 70% for A, 82% precision for B. I recall very good for A and for B. IF one score slightly good for both, and accuracy of 0.004%. So this model is much better than the rest of the others. We can see our cost functions for each of the one test. This one being this one right here, the 1, 3, the 2, 1, and 2, 2. We have 1, 3, 2, 1, and 2, 2. And we can see that each time our cost function does go down. We can see that for the worst case, actually, our cost function has a really strange peak here where it goes back up again and then goes down. We can see that there's a lot of less iterations. There's only 40 iterations that's set up by the optimizer. And we can finally add some conclusions to this. According to the data in the tables, the best parameter for the Pauli feature map and the barrel to local are the 2 repetitions for each one, as just we saw. The criteria to establish an optimal performance is the maximization of the precision in both cases, the A label and B label. In the previous tables, it can be seen that the precision of the last table is the highest. Visually, we can observe how is the path that took the cost function with respect to the iteration. As an extra task, it could extend this work by demonstrating with respect to a classical equivalence using neural networks to identify with the ROC curve, which is the best, and identify the limitations of quantum machine learning using real computers with real quantum computers with a maximum of 5 qubits. And we can have a first glance of our project. It's a very, dense and maybe naive approach to this problem. We have here our simulations. And yeah, that will be all. Thank you for listening. Thank you very much. Very good job. Thank you. So maybe now we open 5 minutes of questions. Could we maybe we can start with the jury, and then we can jump if any other of your fellows would like to make the questions. Sure. Antonio? Yes, well, thank you for your presentation. Definitely, I personally like this particular look. It's refreshing, I would say. I have many questions here regarding your data set. Did you transform your data set initially? Did you, for example, normalize it? Yes, of course, I did. The pipeline is right here. It's a very long pipeline of separating train sets, test sets, and validation tests, because of course the QIST platform has a very rigorous way of how we can do this, because of course it's still a developing field, and we have to separate this in training tests. Of course, that's normal, but yeah, it's normalized. It's right here. Everything was transformed to achieve this. Okay, there's more, because I mean, here, just judging from your code, the way you put, so you're taking 90% as from the whole data as train, and then for the test you are testing, on the rest, and for validation, essentially you're using the test too. No, we weren't given validation test, validations data set. So the train set was very big in comparison to testing set. So we decided that we're going to take 10% of the train set, use the rest of that, and use the 100% test size, if that has any sense. Okay, another thing is, because those numbers you show here don't match to the ones shown in the table, because you showed the confusion matrix for the validation test, which is only 31 samples, and
according to your, you see, it's only 31 samples there. 31, no, 31 samples. Right, 31 samples here for the validation. Yeah, but that's, you do that on the testing set, not on the validation. Validation is something that you use during training to verify that you're actually not overfitting. Yeah, I understand that in some way, but then I saw an example doing it and saw that separation of three sets because for some way these are seen as different sets for the BQC part of the code, and then Yes. after that it's performed on the validation set. I saw that too and questioned myself, but it's how it's done here, I guess. I don't know if I'm wrong, but yeah, I understand your question because I have the same doubt at first because I have very clear that, but apparently it's different here. I don't know how to justify that. Okay. If that makes sense too. Okay. So maybe we can jump to another Jerry. Maybe Sarah, would you like to make your question? Yeah, my question is, how did you divide up the work in this group? I'm not familiar with your group project, so how was the approach throughout? Okay. Well, me and Alan did most of the programming. We have some sort of experience working on this kind of things. He's very used to the classical quantum machine. Of course, classical quantum machine doesn't exist. Classical machine learning. I'm very used to use QIST, not this part of QIST, of course. I'm very used to programming circuits on QIST, but this is, I took the, I wanted to do this project in part because I never worked on something like this. And the others project, maybe I have a little bit of experience on. For this part, for this amazing looking presentation, Milagros and Haisar did this. It was unbelievable pretty. I could never do this. For the writing essay or paper, it was done by Gaby Linares and Luis Viloria. So we were practically divided into 3 sets of 2 person each. Okay, thank you. No problem. I had a question. I don't know if it was clear in the presentation, but could this be run on a real quantum device? Did you try to run it on a quantum device? No, I didn't. First, I wanted to talk about that, and I didn't. For some reason, I don't know if I did or we programmed something wrong, but even though these are only 40 iterations, it took a month of time. It took a lot of amount of time. I don't have a bad computer just to say, oh, it was my bad computer. But this, what? How long did it take? Around 5 minutes each, 6 minutes each. It was sometimes 10 minutes. Yeah, it took a lot of times to evaluate, and actually, we in the meantime we also tried to plot the rock curves, which we weren't able to, and the accuracy plots were matching as well. Yeah, the documentation of this part of QIST is not very clear, or we're not very used to it. Maybe it's that one. But yeah, it was very difficult, that part. Yeah, don't worry. It's very interesting, nevertheless. Yeah, no, of course. It has, it's very interesting to see how these matches or what we know of quantum of machine learning. Of course, I think that with a little bit more of effort or time,
we could try a lot of different maybe feature maps and variational circuits, and that's a lot. We only chose this one because we wanted a short depth circuit for the variational circuit we will repeat, and the Pauli feature map it's a long depth circuit, but it's very general circuit, so we have a lot of control on that feature map. That I think that's the answer. Okay, so I have Antonio first, but I will try give a chance to Faisal to make his questions. Sure. Thank you. Great talk, by the way. Very interesting stuff. So for the variational part of your circuit, I'm guessing the only variational parameters are in these rotation gates, right? Yes. So you don't have any custom. You don't have like any a custom unitary that you're implementing using Qiskit, were you? You mean a custom variational circuit? Like a custom, just like a unitary matrix parameterized by some okay. parameters. Oh, no. Okay. So in that case, it's just right. Yes, It's still. Go ahead. Actually, yeah. Sorry. No, you continue. Don't worry. Okay. Yeah. So what I was saying is that it's a little surprising that the Qiskit was slow on this, because usually, in my experience, the only time Qiskit is very slow is when I'm trying to run gates that are not already, that don't already have like natural representations in Qiskit. So if you already use like the built-in Qiskit gates, it should be pretty fast. But like I guess maybe your the other circuit that you were running was like very high depth, right? The feature map was very high depth. So perhaps that's the one that was holding things back. Yeah, I thought the same. Especially for the part that this actually repeats 2 times, which is the best result. Imagine 28 2 times. This 2 times repeated. It's a lot of depth, of course. But yeah, and also it repeated. It take a lot of time, even though it's only 31 points validation points. Usually I took like 3 validation points and still take 3 minutes to give a result, and I was mesmerized because of that. What was the number of shots you were using, like when you were computing your measurements? Of course. This one right here, 1024. Yeah, that's not too bad. Yeah. I'm very used to programming Qiskit, as I said, using the normal stuff, I guess. And yeah, it doesn't take too long to evaluate anything, but this time I was very, very surprised that it took so long to do everything. I don't know. Again, I guess there was a problem with, of course, this classical part don't took any time. But every time that we run the variational circuit here, the result part, it takes. There it stops. It stops, and I have to do something else to wait for it to give me a result. Well, yeah, this is good. Thank you. Best of luck. Okay, Antonio, last question. Very good. I have a question on which cost function did you use? Did you try several? Okay, the cost function is defined by the SPSA optimizer, which is described as the, oh my God, I can't remember the name right now, but the acronym is SPSA. I remember exactly how to calculate it, but I don't remember how it calls, but that's the cost function, I guess. Yes, that's the cost. Did you try it several ones? Because I guess that package yes. has. I tried. I tried Covila. I tried SPSQL. I tried. I tried those 3, and they were taking. If this one took
10 minutes. Those were taking about 30 minutes, 40 minutes. I don't know what happened there. I just gave up there. I did. Yeah. But again, I guess I did something wrong. Unfortunately, I couldn't find it. But overall, it's a very nice result, I guess. Over, even though it took a lot of times, and we managed to find a 0.74 accuracy, which is not the best, but it's workable, I guess. Yeah. Okay, I think that was very good. So thank you very much again, Angel. So the next speaker is coming from the group of from the error mitigation. So if you please. I think. Sorry. Mauricio? Yes, I just wanted to say that let's try not to influence let's avoid influence from the mentors of each group. So maybe you can, so Manuel and Faisal, you don't take notes for this. You are not going to rank this group. Great. So yeah, so who's going to be the presenter from the error mitigation group? Hi. Okay. Hello. So I think I read Giuseppe is going to be the presenter. Or I don't know. Asking. Giuseppe will share the screen. Oh, okay, good. Yeah. All right. So your time starts now. Hello, we are María Daniela Agudo, Delimar Nanin, Alejandro Rea, Larry Rivero, Daniela Salas, and Giuseppe Scolamiero. We've been working on a project in QIST about error mitigation with linear algebra in a GHC state. Our outline is introduction, motivation, algorithm, results and analysis, and conclusions. Introduction. New technologies are being built thanks to the basis of quantum computing. Problems that could take longer periods in a traditional computer can be done in seconds using characteristics such as superposition, entanglement, storage, and sending information through qubits. Unfortunately, the biggest challenge for quantum computing is noise. Such noise can be due to imperfect control signals, interference from the environment, unwanted interactions between qubits, and quantum gates. These quantum gates perform operations on quantum circuits, change the quantum state of a qubit, and then perform calculations to solve a specific problem. For this project, we used the linear algebra error mitigation technique. The noise was generated by a Python function using QIST tools for noise models. And it was applied to a Bell state of 3 qubits, better known as the GHC state. The GHC state has its principles in a Bell state, but is applied to 3 or more qubits. A Bell state is a superposition of 2 qubits, and it represents the simplest and maximal quantum entanglement. Motivation. The purpose of this project is to study the linear algebra error mitigation technique and to see if there is a relation between the fidelity and the noise probability by plotting the obtained data and observing the behavior of the results. This can be done by generating noise in a quantum circuit, computing the calibration matrix,
associated with the system and getting the mitigate result. The algorithm. The algorithm we used is based on a QIST code, and it intends to mitigate errors in a quantum system with linear algebra. There are other techniques, but we chose this one for its simplicity and for us to understand how to use QIST. First, we created a function that generates noise. We applied polygates, especially we used the X, the Y, and the I gates to cause the errors related to such gates with a respective probability. The X gate is represented by the poly X matrix, and this gate switches the amplitudes of the state 0 and 1. The Y gate performs rotations by pi around the y-axis of the Bloch sphere. It is represented by the matrix over there, and the I gate or the identity gate doesn't affect the circuit, and its matrix is the identity matrix. We use the QIST tool noise model, and this is a class from QIST that is used to represent noise models for the simulator. And then we had to choose the probability of the noise function in decimals. Then we have to program the circuit. In this case, we chose the GHC state, which is a Bell state with 3 qubits. And to get this output, we needed to start with a 0, 0 plus state. We had to apply a Hadamard gate to a qubit, because the Hadamard gate is a fundamental quantum gate that allows us to create a superposition of 0 and 1, and it has the matrix shown. This gate performs the transformations shown here, where if we apply the Hadamard gate to the 0 state, we transform that to the plus state, and if we apply it to the 1 state, we transform it to the minus state. Then we have to apply CNOT gates. This CNOT gate is a conditional gate that performs an X gate on the target qubit if the state of the control qubit is 1. First, we apply a CNOT gate with Q0 as the control qubit and Q1 as the target qubit. This will flip the state of the target, applying an X gate if the state of the control qubit is equal to 1. Then we have to apply another CNOT gate, but choosing Q0 as the control qubit and Q2 as the target qubit, and it does the same. The output of the circuit is this equation show that's the GHC state. Then we have to run the circuit in the simulator. We use AIR simulator, but we had to run it using the noise model, and we use 10,000 shots. Then we have to get the results and the counts for every possible quantum state of the circuit. This will give us an output of the counts for 8 different states in a Python dictionary. We got 8 different states because we're working with 3 qubits. Then, with this data, we create the calibration matrix M, and we have to invert that calibration matrix because the noisy result is given by the equation shown that the noisy result is equal to the calibration matrix and the mitigated result. Then we had to do that inversion because the result that we want to obtain is given by this applying the calibration matrix to the noisy results.
This is the final circuit we used, and it represents the GHC state, a Bell state with 3 qubits. Results and analysis. We apply the noise to the circuit shown previously and run it in a simulator. First, with the noise generator by the Pauli error function, and then applying the noise calibration. Both cases with a 10% has a noise probability. The results are plotted in a histogram, as you can see right now. Without noise mitigation, denoted by the blue color, the states for the system are not totally defined as we want. We have some small probabilities for the values between the 000 and 111 states for our system. And once the mitigation is complete or performed, we have in pink color a partial or total reduction for the unwanted states. And we can see that there is an increase in the probability of our 2 desired states, although there is still some small noise for 2 states in between the desired ones. Afterward, we calculate the average fidelity for the measurement with QIST, resulting in 0.723 for the given noise reduction method applied, knowing that the ideal average fidelity should be 1. Later, we run the noise reduction and the calculation for the average fidelity 50 times on a loop, each time increasing the noise percentage and calculating it. We started from 5% all the way up to 50%, dividing in 50 even intervals between those values using NumPy. We plotted the results as noise with respect to fidelity, as you can see right now in the figure, and it's evident that the plot tends to behave as a decreased exponential for the fidelity values, while it is increasing the noise percentage. After all the work that we have done, we could see that at the end, the fidelity was 0.723. This result is for a noise probability of 10%. When comparing the mitigated results and the result with noise, it is clear that the applied filter fulfills its objective of attenuating the errors present in the system, so far as to get closer to the expected values. Another important point central to investigation was to find if the fidelity and the percentage of noise probability are related. And the answer is yes, they are indeed related. In what way? In a way that it behaves as a decreasing exponential curve. In other words, the higher the percentage of noise, the lower the fidelity. And for our last comment, although this technique works correctly in the chosen circuit, the biggest disadvantage is that the calibration matrix is very specific to the system, which means if we try to apply it to another circuit, it won't work. But nonetheless, this technique works wonders on the specific system where it's applied. We can see this on the level of mitigation, which is very high, approaching the results of the circuit to an ideal level. Sorry. With anything else to say, we thank you for your attention and for your time. We're grateful for this amazing learning experience. And thank you to all the organizers at COF alumni for this wonderful event. Special thanks also to our tutors Manuel Morgado and Faisal Alam for the support throughout this project. Well, then it would have been much harder to put this project together. Thank you. Great. Thank you very much, guys. Seems that you did a very good job managing yourself, presenting all together. So good thumbs up for that. So now we open time for questions. So the first person is Annabelle Romero. She's asking, she wants to make questions. Annabelle? Yeah, hi. Okay, great presentation.
I have a question. So for these error mitigation, you used a specific filter, but is it possible to use other filters? Why did you choose this one in particular? I can answer that question. Well, we're all beginners in this area. We all know basic Python, so we thought it was a good first approach to start to learning QIST. And we use a code of QIST in the it is in the QIST textbook. And we chose that, and we try to play with it. We changed some values. We added another gate to the noise function to see just how it worked, and we changed the circuit. And yeah, it was just for a beginner level. We just try to understand correctly the theory and what the code did. I see. So in principle, this is something that could be optimized. How would you do that? How would you do that optimization? Well, in principle, what we presented, the linear algebra method, was like what the code did in essence, but we really used QIST tools, like they were already optimized for this particular technique. Okay, very well, thank you. Thank you. Okay, so the next question would come from Sarah. Yeah, thanks everyone. Great presentation. I guess I've started some comments, but then a question. I liked how you included that circuit in the end, but I assume that you also considered some like analytic, like direct notation of this, or at least the matrix calculations. So maybe that's in your report. I guess it would have been nice to see that a bit sooner, but I did like that was in there in the end. Sort of see. I guess my two questions are, like, did you consider the meaning of this for like creating logical qubits? I'm not sure if you're familiar with that idea. And then also if you considered or maybe discussed any of the sort of physical analogies for, I guess, the need for error correction, or how this could be implemented at all in sort of a physical system. It's okay if the answer is, I guess, no, but if you're interested in this topic, that might be somewhere to go in the future. Well, for the first question, I guess you're telling me about yes, we saw this about logical qubit, and I think that yes, we sort of thought about it, and even I think that even concepts of the logical qubit are in the core principle of the project, because basically this is some kind of codification for that it's used for building logical qubits. So, for example, I think we basically sorry, I'm nervous. Sorry, we basically codify this this is the principle of this experimentation are the codification that is used for logical qubits. So
for example, the 3 qubits that we use to define this state, it could be used for define a logical qubit, if I remember correctly. So yes, that's correct. That's okay. Yeah, no, I was just kind of because yeah, so that was just kind of seeing where you could take this project, I guess. So they're all just kind of expansions on this idea. But if you saw that, this is something that is really interesting, because this sort of basic error correcting scheme, as you discussed, is the foundation for logical qubits. So that's why, we have X amount of qubit quantum computer, we might only be able to have a subset of them be actually computational logical qubits, because we need all these other qubits that do essentially the error correcting scheme. And then, how would you implement that on, I'm not an experimentalist, right? But there's ways to implement these gates and these schemes and, trapped ions, et cetera, physical implementations. Thank you. Yes, yeah, you explained it much better than what I did. No worries. Thanks. The second question was, what was the second question? Okay. Oh, it was all kind of connected. So that's okay. Okay. I take the calculators in notebook apart, and we try to execute in EVN. In the IBM, yeah. I think she said that the executing will be good to execute in the IBM. Yes, I think that's what she said. Yeah, and actually we wanted to do that, or trying maybe the same circuit but with more qubits. Okay. Yes. Yeah. Okay. So if you're okay, Sarah, we will move to Mauricio's questions. Yep, perfect. Great presentation. I think Sarah asked most of the questions I wanted to make. Maybe I will want to ask, why did you choose this G8Z state? Why not? Did you try any other another circuit that to compare if that work also for other circuits? I can ask that. It's because the calculations, I really like them, the quantum mechanics part of it, and I did, well, we all did the calculations by hand and try to really understand it first on paper and then seeing what the results in QIST. And this one was the simplest one of all, because we all haven't taken quantum mechanics yet, but the QIST textbook is really helpful and useful to learn all this stuff. And it was interesting to compare the calculations and to the results in QIST. Okay. I think Mauricio had to leave because he has a trouble where he was. So I think if there is not any other question, we could, thank you very much again. And we could continue to the last group about quantum algorithms. Yes, I am going to show my screen. So you will present for the group? No, really, we are three who wants to speak. Okay, so as soon as you start sharing your screen, you should be able to do so already. So please start counting the time. You can still not see your screen, by the way, just in case. I have a question. Are the tutors for this project not grading their own projects? You're Are we all?
No, so the mentors who are mentoring the projects, they could make some personal notes, maybe to give some feedback to the teams, but likely to not evaluate it for the final grade. Okay, that makes sense. Thank you. So okay, Gonzalo, we are this team. First, the presentation of this team. Gonzalo is by Gonzalo. Well, good morning to everyone. We are the group number 3, and our topic was the quantum algorithm, a very short introduction. And this group, we have Miguel Luna from Universidad Católica, Kevin Durant, Timothy Sandoval, Bárbara Montañez, y Sara González. Next. So we're going to discuss in a brief what we mean by a computer and what it's the relation with the algorithm. Next. In the upper left, there's our first known mechanism. The Antikythera mechanism was used for predicting eclipses, for tracking moon, and it was the oldest hand power mechanism known in the West. And it was found in Greece and dates the 2nd century before Christ. At the upper right, we got the differential computer, a mechanical system that was implemented to make calculation for aircraft, ships. At the lower left, we got a picture of the ENIAC, the electronic numerical computer, that was used for studies in atomic and nuclear physics. And then at the right, the downward right, we got the Colossus, who was the first programmable computer used for encryption to break the military codes, the secret codes. Now, the final words, we are going to study the algorithm, the basic algorithm, because humankind is facing a new revolution because the quantum computer. So these can change our understanding of information and communication also. So I leave you with my colleague, Timothy Sandoval. Okay, I'm going to talk about the Delft-Josa algorithm. Please next. This problem is defined not for a really directly application, but is defined as a problem hard to solve for a deterministic or a classical algorithm and easy for a quantum algorithm. In general, the function, the problem is create a function that has n Boolean inputs, and as a result, it returns a Boolean output with a condition. The condition is no matter what the inputs are, it can only have 2 behaviors, a balanced behavior and a constant behavior. A balanced behavior is that no matter what happened with the inputs, it has 50% of the output in the value 1 and 50% of the output in the value 0. And if it's constant, it will all the time has the same, will have the same value, 0 or 1. This problem to determine what is the kind, what is the behavior of the function, it escalates a lot when we are talking about computational cost, when there are too many inputs. And in the best of the cases, we only need to evaluate it twice. And if we see 2 different results, we can see that the function is balanced. But in the worst of the case,
you have to evaluate it the half plus 1 case in order to determine completely if the function is constant or not. Next, please. Okay, the algorithm was solved in a quantum way because of this problem that I told you. For example, for n equal to 30 inputs, the iterations that have to be made is around 500,000 of iterations, so it's a lot, and it escalates a lot, scales a lot. The algorithm is solved in this way. As you see, there are 2 inputs, what is called a control input that is in the 0 state, and a target input that is in the 1 state. Next, please, next slide. Okay, here step by step. Start with the control qubit in the 0 state and the target qubit in the 1 state. The subscript C is for control and T is for target. It's solved in this way. It applies a Hadamard gate to each qubit. Okay, so you can see there's a superposition of the states of the bases in the control and in the target qubit, and then this qubit enters in a called oracle function, oracle gate, that what it does is something like quantify what is going on with this function. Okay, and it lets the control qubit not modified, and the target qubit is modified depending on the value of the function that we want to characterize, and is made by an adding, an add, modular add. As you can see, the J vector is affected in the target. The target vector was 0, -1, and in the third equation we have 0 plus fx and 1 plus fx. Next slide, please. Okay, here with some manipulation we can we can turn these exchange, let's say exchange vectors in the original vectors that we have at the beginning, and we translate this fx to a component of the amplitude, of an amplitude. And this amplitude is interesting because when we apply again a Hadamard gate in the control qubit, this amplitude that should not affect the control qubit has now some components here, and is an interesting result because in general we expected that what logic says that the control qubit is not affected, but it's now affected by some part of the amplitude of the other qubit. And we the objective of all this was to put the value of the function, okay, in the amplitude of each of the bases of the control qubit. If you see, if the function it has 2 values, if the function is constant and we make a measurement in the control qubit, we will always get 0, because if f of 0 is equal to f of 1, the first term is not 0, and the second term, the one that is accompanying the vector 1, gets 0, becomes 0. If the function is balanced, that means that f of 0 is different of f of 1, and then the second term is the one that not becomes 0, and the first term is becomes 0. That makes us being capable of characterize what behavior is having this function
with only one measurement of the state. Next. Okay. We can characterize this function with only a measurement of the qubits, and it's also possible to generalize this algorithm for n qubits. Is a very close procedure, and it has some interesting results, some very close results to what we see. But what characterizes it in the n inputs case is that the probability of getting the what I call the base state, the 000 state, is 1 if the function is constant, and is 0 if the function is balanced. So here, with only one use of the function f, we can characterize immediately by only a single measurement, without getting the iteration of the classical model. That's it. Thanks. Now. No, it not finished. I am going to switch the document. Okay, can you? Okay, well, I am going to explain the shorts algorithm. So let's describe what problem we are trying to solve. If I give you a function that is periodic, I would like you to find its period. So that is the goal that we need to solve in this case. So this is a problem that sounds like it has a solution that should be very easy, but actually it's a very challenging problem. The reason why this works as well as it does is because the QFT and the QPE that we can see in the slide, the quantum Fourier transforms and the quantum phase estimation, both of them are the key of this algorithm. In fact, what the short algorithms do is turn an exponential problem into a polynomial problem. The goal here is to talk first about periodicity, for them to talk about factoring numbers. This is because the idea of periodicity and the idea of factoring numbers are very much related. And in fact, the idea of converting between one and another is why Shor's algorithm is so successful. When, in fact, Shor algorithm is really just a QP in disguise. So that is the import, that is we need to know about first quantum Fourier transform and quantum phase estimation. Okay. In this slide, we saw we can see the protocol for Shor's algorithm. So first, we need to pick a number A that is accompanied with n. Second, we find the order R of the function A to power R of R modular n, and the letter R does mean the period of this function. If R is even, then we create a new variable, which is x equal A to power of R over 2 modular n. If not, we need to go to step 1. If wait, ¿qué estoy haciendo? Wait.
Okay. If this expression that we need to find and this is true, it means we have a situation where the factor P and Q are. If not, we need to go again to the step 1. Finally, to the greatest common divisor of this expression, remember that x is that number that we found previously, and n, and we need to do the greatest common divisor of x minus 1 and n. Then we will have Q and P factors, and finally with the problem we have been resolved. Okay, in this slide we can see the concrete example of factor the number 15. I want that you focus and pay attention in these things. Here we can see in the second step we can find that numbers repeated over and over again. So it means that we have the periodicity of the function, and which is 4, and then we can do the rest of the steps, and finally we can get the factors Q and P, and the problem has been resolved. Okay, so this is the circuit implementation. I am going to describe. Here we have two registers. We have the register X and the register W. We started with the 0 state, all of them. So then we can do the Hadamard gates for the 4 qubits to the top. So then we getting into this box that it has a function, that the function is that this is the function. If takes 2 numbers A and N, and it computes, and we have this result in the output. Well, for the 4 qubits at the bottom, we have a measure here, and the 4 qubits to the top, we need a QIST diode, and then we do a measure in the end, and this is the all circuit implementation. Okay, I want to focus in this because this is the key of the implementation. We separate the circuit state by state. We have 4 states, and I want to focus on in the state 2. That is the expression mathematically about the math in the about this function. But I want that you focus in this in this part of the expression. In the end of this box, at the outputs, we have this result
that is 1, 13, 4, and 7. And this is a way to watch very clearly what the box works, because we see numbers that repeated over and over again. We see 1, 3, 13, 4, 7, 1, 13, 4, and 7, and so on. So in this point, we knew the periodicity of that function. Then we applied the QIST dagger to the register X, that's which are the first qubits in the top. And in the step 4, we measure the register X, and the output here, in the output we can get 4 numbers which are 0, 4, 2, and 12. And we can get it with equal probability. So, and at this point, we have done the quantum part of the short algorithms. The remaining state of short algorithms do on the classical post-processing. Okay, well, we can see the part of the problem which is quantum, and the part of the problem which is classical. So well, finally, the next step of this, we are going to analyze what happened to each outcome. Remember that outcome were 4, 0, 4, 8, and 12. Suppose that we measure at the output the number 4, some which this formula that to know where is that formula into the box, we need a lot of background. So only we use in this case because it's necessary, it's mandatory. So we have this value because it's 2 to the power of n, and in this case n is 4. We have the result of the quantum part of the algorithms, which was 4 again, and this integer is the problem give us, and its value is 1. So we can resolve this and we get it the number 4, and this is the periodicity. So when we can get this, the rest of the problem is more easily, because in this part there are not parts. So the rest of the problem is shown in this slide. And finally, we can see the Q and P factors. They are 5 and 3. Remember, I think I don't say that we are going to compute the number 15 here. Yeah, that is number 1 that we want to discover what factors are. Well,
we do in QIST that we did first the Dow-Jones algorithms. First, we did this circuit, and the right we have the that's part of the simulation, and this is the result of we send to IBM processor, and we get the result on real time. We did a second one that the same. We compute first in QIST, and then we send to the IBM, and this is the result of this the Dow-Jones algorithm. And then we did the same for the short algorithm. First, in this circuit, we needed 12 qubits, and remember that the outputs of the theoretic part, we in this part of the diagram, we can get four numbers, which are 0, 4, 8, and 12. Well, this repeated, but in the simulation, though, so the simulation and the theoretic part, it matches. Then we optimize the diagram, and then we did a circuit with only 8 qubits and the same, and we get the result that we expect. And the last circuit only use 5 qubits, so we can see the results at output, and then finally we have the result, but in the real IBM processor. And this it was my part of the presentation. Gonzalo. Okay, guys, you can continue, but I reminded you pass your time. So if you can finish in approximately 5 minutes. Okay, great. Gonzalo. Miguel, ¿puedes subir mi presentación, por favor? Sí, sí. Yes. Here. Here, Gonzalo. Tengo en pantalla, ¿la puedes apretar? Okay. Yes, well, as we mentioned in the beginning, we're going to finally review the variational quantum eigensolver algorithm. This is a very interesting quantum algorithm because it's an hybrid one. We use the quantum computers and also classical. We are now going to review briefly the electronic structure of matter. Next. The electronic structure of matter, you have a diagram of the energy levels in an atom or a molecular system. So it's characterized by an atomic number and a mass number, and every electron can occupy a subshell with an energy principal quantum number associated to its energy, the angular momentum, and the total angular momentum. So this configuration, it's unique for every atom or molecular system, and it defines the physical and chemical properties like electrical, thermal, and optical ones. Next.
And we have these N electron P nucleon Hamiltonian used to describe this kind of system. We have the I to N are sums over the electrons, the L to P over the nucleons. It is the neutron and the protons on the nucleus. Using the Born-Oppenheimer approximation, we can separate the electronic structure part from the nuclear one. Next. With that Hamiltonian of the expression number 1, we find the orbital spin orbital functions for a 2-electron system, and they can be expressed as a Slater determinant, and we can represent them in the Fock space in the expression number 4 by the number of occupation will be our new level of the basis. Now we are presenting also the annihilation and the creation operators, the creation the first and the annihilation the last in expression number 5 that were studied by Paul Dirac when he was describing the total charge conservation in a system with a number of varying number of particles. Next. And there's the algebra of the operators. Now we can express the Hamiltonian of the equation number 1 as the equation number 2. That's the second quantization Hamiltonian with the terms associated with the kinetic part of the electron and interaction with the column, interaction with the nucleus, and of course with the correlation between electron-electron interaction. Next. Now we are going to discuss briefly the Jordan-Wigner mapping. Now we're going to use these operators to make an equivalence between fermions and a spin system to do the computations. So we have the equivalence between the creation and the annihilation operators in terms of the Pauli matrices. Next. Now we can compare fermions and qubits. Fermions are indistinguishable particles, and we can then associate the occupation with orientation. And then we have an equivalence between the Hamiltonian that we have in our physical system and the Hamiltonian that we want to reproduce in our quantum computer on the right, left and the right respectively, and also with the basis that we are using. We're using the projection over the Z directions in the qubits, representing the occupation number of the Fock space. So when we when we try to operate in a vacuum state, our creation operators, that's the same as to make an operation using a rotation operation using the Pauli matrices. Next. Well, we can describe all the number of gates, the unitary operation as the expression number 10, and then we can use specific parametrization, and we can use the two angles of the qubit, and then we can express our vacuum state as a linear combination of these spin orbitals, and we then use the variational principle. This is the Hartree-Fock equation, and we apply the Hamiltonian to find the eigenvalues of the energy of this system. The eigenvalues of the individual electrons and the atoms and the molecules are not represent real properties of the system, but the electron charge density and the total energy is a very good approximation of the energy of the total system. So we need to minimize this parameter. Next. And this is a diagram of the variational quantum eigensolver algorithm. First, we compute the Hartree-Fock solution, then we map it into qubits in terms of rotations and express them as a combination of unitary rotations, we said. Now that's what we call the ansatz. And then we prepare our system, the vacuum step, start to make the rotations and entanglements. Then we measure
the resulting function, and our main task is to look for a state function with the minimal number of parameters. So this part is done by the classical computer one. So we need we do a successive series of iterations until we find the lowest energy one. Next. Then, as we show here, this is an energy minimization of a beryllium hydride molecule that was made in a 6-qubit computer. Now, in the top of the diagram, we can see the severe rotations on the Z and the C and the Y axis, and of course, for the iteration at a fixed distance between the beryllium nucleus and the hydrogen nucleus, we can find after 2050 iterations a very good agreement with the energy of the ground state and compare it to the energy that we can obtain in the theoretical procedure. So this is a very promising method to study the electronic structure, and it's a very good model to start and to implement, because, for example, Shor's algorithm is very hard to implement, and of course, in this case, we can study all the properties of the chemical, biological, and also the physical system. I want to express, in the name of all the group, all gratitude to our tutors, Sarah Hagen and Mauricio Viloria. Thank you very much. Thank you very much. Great presentation. So maybe we can open for some questions. May raise their hands. Personally, I have 3 questions, but if some of the other jury would like to go first, please go ahead. Okay, if not, I have, again, thank you for the presentation. I think it was very, very nice that you went deep into each of these algorithms, more than what we did in the one single class of 1 hour last week. So thumbs up for that. So I have 3 questions. So my first question is about, you kind of study this QFT, and I saw a few of the quantum circuits made in QIST, which is usually meant to be in using superconducting qubits. My question is, do you have any specific reason of why you use why to do it in superconductors and not other architectures? Why using QIST or not PennyLane or other software? If you don't have any reason, it's also fine to say you don't have any reason. It's fine. I have. Let me first. QIST is, I don't know, maybe, but I start to learn about this subject like, well, like 8 years ago, and it was IBM Quantum Experience, but it was called that way. Yeah, and it was. I was very, very naive in this subject. I'm just getting in, you know, learning a little bit right now. I didn't know that QIST exists, but about the architectures, is because maybe it's the most popular of all, and this is something that happens also in the history of the computers, because there were too many architectures that one of them, you know, becomes a standard and start to become widely used. Right now, there is no really
really, there are too many, and there are good in some things. So this is the most popular. That's, in my personal opinion, is my reason. Good. So, and this is I ask it because it's about my second question. So, we mentioned these multi-qubit gates like Toffoli, and in the case of CNOD, it's 2-qubit gates. So, but there is another architectures outside that can implement more than 3-qubit gates, can do multi-qubit gates. People are working on this. So since you're talking about these algorithms, I wonder if you can actually comment a bit of why these multi-qubit gates will help and how in the development of these algorithms. How you think multi-qubit gates can help with these algorithms? Well, again, the problem when you have problem to solve, you have too many variables, too many inputs, like the Delft jokes. The fact that you can have more qubits, more qubits, lets you for at least in this case, lets you only use the quantum the algorithm once. You only have to run it once, because all the states, because it's a superposition, you have a superposition of all the states, and you have like the same quantification of the whole possibilities of the classic computer, but in a whole state. And you only the idea is for the algorithm to make an adequate mathematics to only be need to run it once. And that's the big thing about this. If you have more, you can Barbara say something also. But if you have more, you can make a superposition and maybe just run it once. Yeah, so if I understand, you said that the basically multi-qubit gates will help to search into the state space, and that will indeed help them to converge faster. So in that sense, you explained it very well, that the quantum algorithms and the classical quantum algorithms like VQE. Maybe you can comment if you see any advantage to just use quantum algorithms, or to use only or just to use only classical quantum algorithms. Well, I'm going to try to answer that. Well, if, for example, when we are using a classical computer, we can only, study one piece of information at a time. So we can improve in the quantum computation. We can make use of the superposition principle. But also, when you were talking about the unitary gates, we need, or at least, is very important to mention, the quantum signal processing and the algorithm and the design of the algorithm that are behind that. Because when you're measuring a physical system, the physical system imposes all the constraints over the state that you're studying on, and the state that you are proving as and transforming as a qubits. But when they are now qubits, there's no physical constraint anymore, and you can explore more things in a mathematical sense for the signal processing. And in terms of many qubit, for example, a many qubit system, until now, I think we have a 121 qubit computer
running this. I think that's the last number of qubits I knew. For example, that type of computer cannot solve cryptographic problems, for example, the Shor's algorithm. But when we use the power of a classical computer that also can simulate quantum computers, we can, for example, make use of these variational quantum eigensolvers algorithm to find energies of the system and simulate the Hamiltonians of for example, the circuits that we can design, and making use of both powers of the classical, for example, for the iteration process. We can look, we can make a better find of the states when you was talking about looking for the state of the system in that Hilbert space with infinite number of states. We can it's maybe using these minimizing the parameters that we can impose when we are processing the signal. So we can take the features that we want from the experiment. I think that both these systems, the classical and the quantum one, can work together quite well, and that the technology in the near future can gain really a lot of insights. For example, in solid state and condensed matter areas. Yes, I agree. In the near term, with these NISQ devices, it's better to use the power of the classical computers for that. Although in the future we will just need to move to quantum. So thank you very much again for your answers. Is there any other question from the organizers, or sorry, or the jury, or somebody else? Okay. Antonio, would you like to do any questions? No, I think it was a nice talk, definitely. I don't have more questions here. Okay, good then. Good. So I'm personally very proud of all of you that in 2 weeks you have go so deep and far in this world of quantum science and technology. So I think we should all give us well, we will give you an applause, and yourself should also give an applause. So maybe at the number of 3 we can again unmute ourselves and yeah, make an applause to all of us. So 1, 2, and 3. Good work. Very good job. All the teams were great. Yeah, I think what you already saw, it's basically easily 1 semester of lectures. So that you haven't seen it in 30 hours of lectures. I think it's actually very remarkable. So yeah, any final words, Mauricio, Antonio, Annabelle, Sarah? So I just want to say that everyone did a great job. Like, I really liked the presentations. Like, it was great. Good. So I think we should probably collect the points, Mauricio. I don't know if we want to go to a breakout room or something like that. We could do that if you like, and let the participants / kids to relax themselves, and then we will come back with only 1 winner, I guess. Well, it doesn't affect. Don't worry, it doesn't affect the diplomas or certificates. So yeah, you all have your certificate if you did the quizzes, and because the projects are very nice. Yeah. In the meantime, I think this should be a better
like not shown on YouTube? Yes, sorry. So, well, yeah. So to YouTube people, we stop here. Thank you very much for the physics reboot. I don't know if there is any plan for promoting the next bootcamp. Annabelle, Yeah, any clue about that? Nope, we're far from it right now. Okay. So we'll worry about that in the future. Though, bear in mind that we are planning new bootcamps, and according to our webpage that you can see, you will see that it's a bootcamp on networking. So we are in the planning stage so far, so nothing more to add to it at this point. The next bootcamp will be about networking, and there will sure be something about quantum. So if you like this quantum part, you can go there. You can come to the next bootcamp and you will find something there, or something else. I don't know. We will share that with you in the next and that will be the last bootcamp of this project of physics reboot. So yeah, maybe to take your chances. So I'm going to close then here the stream live stream. So yeah, thank you.